Ганского, то есть он называется «Практиканта института High Study», и Мурули Гопал Прабху. Мурули Гопал только что день назад вернулся из Санкт-Петербурга, где 29 и 30 июля он уже провел эти два семинара. Они прошли достаточно успешно, то есть это будет второй семинар Мурули Гопала, и тут, и другой. И я напомню для тех, кто подошел, тема будет посвящена теории эволюции в контексте гаудия-вайшнавизма. Пожалуйста, Мурули Гопал, Прабху. И затем мы должны будем готовы обсудить и задать какие-то вопросы. Спасибо большое. I was asked if we could do maybe like 5-minute kirtan. Меня попросили, может быть, 5-минутный киртан провести. Как вам идея? Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Jana Vala
So, good morning, everybody. Итак, доброе утро всем. Probably should put this on. I'm very happy to be here with all of you in Yekaterinburg. Я очень рад и счастлив быть здесь вместе с вами всеми здесь, в Екатеринбурге. I'm very pleased to see like so many devotee scientists around here. Я очень счастлив, что здесь так много преданных ученых. I beg for the blessings of senior most devotees and all of you. Я молю о благословениях старших преданных всех из вас. So that whatever I have to say here, could help us in some way to develop our service to Srila Prabhupada. И все, что я скажу здесь, я прошу, чтобы вы благословили, чтобы помогло нам развить наше служение Шриле Прабхупаде. So, I'm going to begin with a presentation on the evolution workshop. И я начну с презентации, которая представляет из себя отчет о рабочей группе по теме эволюции. Earlier this year, in June and July, the Bhaktivedanta Institute decided to get together devotee scientists from around the world to investigate this specific topic. И в июне-июле этого года Институт Бхактивиданты принял решение собрать всех ученых, которые бы развивали именно эту тему эволюции. The first one was in Gainesville, Florida, in June. Первая работа была совершена в Гейнсвилле, во Флориде, это произошло в июне. And the second one was in July in Wales. А вторая произошла в июле в Уэльсе. Let me see. And this was co-sponsored by the TOVP and the Bhaktivedanta Institute for Higher Studies. И спонсоры этих встреч были Храм Ведического планетария, Институт высшего образования Бхактивиданты. It must be said that it was the first time in which devotees were getting together to discuss this theory of evolution. Надо сказать, что это был первый случай, когда преданные все вместе собрались для того, чтобы обсудить эти теории эволюции. Previous to this, devotees had been, publishing maybe some books or talking about it, but it hadn't been an effort together to actually understand what is going on. До того кто-то говорил на тему эволюции, кто-то публиковал какие-то книги, но не было совершено ни единой попытки собрать всех вместе, чтобы обсудить, что же происходит. What can we as a society say about the theory of evolution? И что для общества мы можем сказать на тему теории эволюции? And among the devotees that attended were Drutakarma Prabhu, И среди участников присутствовали Друтакарма Прабху, who is one of the co-writers of Forbidden Archaeology, он один из авторов книги «Запретная археология», and Lalita Prabhu from Rethinking Darwin. и Лалита Нат Прабху, который написал книгу «Переосмысление Дарвина». Now, what is the motivation? И какова была мотивация? Следующий слайд. Well, one of the things was that very little had been done in previous years on this subject specifically. И первый момент был таков, что за последние годы было не так-то много сделано в отношении теории эволюции. We had a couple of books that had been published on the subject. У нас была пара книг на эту тему опубликованных. But it wasn't really like a lot that had been done beyond that. These books were, had been written, the few books within a span of maybe like 30, 40 years. Но эти несколько книг были опубликованы за последние, может быть, 30 или 40 лет, и нельзя было сказать, что это большой объем работы, который совершен над этой темой. There was also the request from the TOVP. И также был запрос от Храма Ведического планетария. As you know, the TOVP is not just a temple that is being built, but it's also a planetarium. Как вы знаете, Ведический планетарий это не только храм, но и планетарий также. There's going to be on the west wing. There's going to be exhibitions on science. И в западном его крыле будут выставки, посвященные науке. And they are asking us, what can we show there? И они спрашивают нас, что мы там можем показать. The Bhaktivedanta Institute for Higher Studies is right now the official advisor in terms of science for the TOVP.
И Институт Бхактивиданты по высшему образованию как раз является официальным советником по содержанию, что будет в этом западном крыле в храме Ведического планетария. And the first floor is going to be on consciousness. The second floor is going to be on life and evolution. And the third one is going to be on cosmology. Первый этаж будет посвящен сознанию, второй будет посвящен жизни и эволюции, третий будет посвящен космологии. And they were asking us, what can we say about evolution? И они задают нам вопрос, что мы можем сказать на тему эволюции. Also, there's another motivation to study this was to create material books for gurukuls and for book distributors. И еще одна мотивация была в том, чтобы создать материал для гурукул и распространителей книг. We had many teachers approach us from different places, different gurukuls, saying, what can we say to our children? И к нам подходили очень много разных учителей из разных гурукул, с разных мест. И они задавали вопрос, что же нам говорить детям. Because of the curriculum, we have to teach them evolution. Потому что по программе мы должны им преподавать эволюцию. And we don't know what to say in terms of that in regards to our philosophy. И они говорят, что нам нечего сказать с точки зрения нашей философии. Also, many of the children are coming directly saying, I don't even want to hear about this because this is all nonsense. И также приходят дети, которые напрямую заявляют о том, что я не хочу ничего слушать на тему этих глупостей. So what do we say to them? И что нам ответить им? And also for book distributors, because book distributors are coming up to people, sometimes very intelligent people, that are asking questions about, well, what does your philosophy say about evolution? И также распространители книг встречаются с людьми, которые зачастую очень интеллектуальные и задают вопросы, а что ваша философия говорит на тему эволюции? And they want to know what to say to them. И что нам сказать этим разумным людям? And finally, one of the motivations that we had was to inspire new generations of scientist devotees. И еще одна наша мотивация была такова, чтобы вдохновить новые поколения преданных ученых. So here's the outline. Итак, следующий слайд – это содержание. So I'm going to begin talking about the evolution narrative. Итак, это эволюция повествования. Then we have to touch upon the intelligent design, which is the other big player. А затем мы коснемся большой темы, она звучит как разумный дизайн. And later on see what the Bhagavatam's version of all of this is. И мы посмотрим на версию Бхагаватам. What does Prabhupada say on evolution? И что говорил Шрила Прабхупада на тему эволюции. And then see if we can create a new narrative. И также посмотрим, сможем ли мы свое собственное повествование создать. And with this new narrative, how to enter the dialogue. И как же начать диалог. Finally, some action items that we had for ourselves. И также составляющие действия, которые для нас, для самих, были бы подходящими. So the evolution narrative in a nutshell. Итак, эволюция, теория эволюции, это как раз Хари Кришна. Ага, кратко. So, according to the evolution narrative, there are accidental mutations in every individual. В соответствии с теорией эволюции, каждый индивидуум подвержен случайным мутациям. And now, some of these mutations are more advantageous for survival in specific environment. И какие-то мутации больше других способствуют выживанию в отдельных условиях. For example, some humans may have developed more resistance to cold up here in these northern latitudes. Например, какие-то люди могут развить больше устойчивости к холоду в этих северных широтах. And so they were able to survive better than others. И по этой причине они будут более приспособлены к выживанию, чем другие. And because of that, they developed differently from some others that were probably in Africa. Ну и по этой причине они, может быть, более устойчивы будут здесь, чем те, которые находятся в Африке, скажем. This might have created like different races of humans. И таким образом могли возникнуть расы людей, разные расы. But likewise, there are some animals that might have mutated so much more that they are practically now different species. Но также можно сказать, что какие-то животные настолько сильно мутировали, что буквально превратились в другие виды. Individuals with more advantageous mutations survive and procreate.
И индивидуумы, которые обладают более удачными мутациями, выживают и создают потомство. So this is natural selection, Это называется естественный отбор. survival of the fittest. И выживает сильнейший. After a long period with the accumulation of the mutations, they create new species. И по прошествии долгого времени наслоение таких мутаций создает новые виды. That's evolution narrative in a nutshell. Это если кратко говорить о теории эволюции. However, this is a theory of debate. И теперь теория, которая связана с обсуждением, теория дебатов. Right at the beginning, when Darwin set forth this narrative, immediately there was controversy. В тот же самый момент, когда Дарвин создал эту теорию, уже сразу возникли ее противники. The big controversy. People were not so. They were okay in some way if different animals had evolved in this way. И люди соглашались с тем, что в отношении животных как-то могла эволюция иметь место. But the big question was, Но задавали они очень большой вопрос. did we humans evolve from them? Но мы, люди, от животных произошли? Did we evolve from some animal? Да, как так могло с нами случиться? That's a little too much. Это слишком, наверное, для нас. Especially because I'm the body Потому что, особенно если считать, что я это тело. and I'm a human. Я человеческое тело, I'm not an animal, я не животное. right? So, in some ways, Darwin had to answer to some of these things. И каким-то образом Дарвину пришлось столкнуться с этими вещами и как-то на них отвечать. And up to that point, there was the understanding that God was in nature and He was doing everything. There was natural theology. До этого момента главенствовала теория такая, что Бог создал все, и природу, и живых существ. Философская, натуральная теология была. The way that Darwin talked about God in these situations when they brought that up was, well, is it really possible that God could even exist? You know, how could a rational, all-loving God create such an unimaginative, violent world? И как отвечал Дарвин на этот вопрос, он его буквально презрел, он отвечал вопросом на вопрос, как мог рациональный, вселюбящий Бог создать такой невообразимо жестокий мир. Picture yourselves at this moment in England in the 1800s. И давайте перенесемся на минуту в 1800-е годы в Англию. The Protestants have divided themselves from the Roman Catholics. И протестанты только что отделились от римской католической церкви. They said, we don't need the Catholic Church to the Pope and all of the authority to tell us how to interpret the Bible. Нам не нужна римская католическая церковь и их папа, чтобы говорить нам, как мы должны трактовать Библию. They cut themselves from parampara. Они отделили себя, отрезали буквально от парампары. Whatever you yourself read the Bible and interpret what you want from it. Вы читаете Библию сами и интерпретируете как хотите. But there's a problem with that, isn't there? There is A problem with that. И похоже с этим связана проблема. Well, you can read whatever you want. Вы можете прочесть все, что захотите. There's a saying, whatever you want to do, we can find a shloka that will allow you to do that. Существует поговорка, что бы вы ни хотели сделать, мы под это можем найти шлоку. Right? So even in Hinduism, you have something like that. Даже в индуизме такое существует, когда вы что-то выдумываете и под это подводите философию. So how do you coordinate people who have such very different ideas? И как вы могли бы соединить, координировать людей, у которых такие разные идеи были? You appeal to natural laws. Вы обращаетесь к законам природы. They say, well, this world was created by God. Ну, давайте начнем с того, что этот мир был создан Богом. And things seem to be working, quite well. И похоже, этот мир достаточно неплохо работает. I have this very complicated body, and somehow everything is going perfectly. Ну вот, например, у меня это очень сложное тело есть, но тем не менее оно работает совершенным образом. This shows that there's a God and that He is very rational.
Это показывает, что существует Господь, и Он очень разумный. And look how perfectly things are set up in nature. You know, they're in the environment. So it's He's an all-loving God that is allowing us to have all of this. И посмотрите, как филигранно работает эта природа, потому что за ней существует вселюбящий Господь. And that's the way that most of the sermons were given in the Protestant churches at that time. И это основа философии, которая существовала в то время в протестантской церкви. But then Darwin started pointing out all of these different places in nature where nature is actually very violent. Но затем появился Дарвин, который стал указывать на те части природы, которые свидетельствовали о ее крайней жестокости. You have sometimes parents eating their children. Ну, например, иногда родители едят своих детей. Some species sometimes do that. В каких-то видах так происходит. And in other places, how one species will put the eggs within the body of another one, so that when the eggs hatch, they will eat that other species from inside out. Иногда в каких-то видах просто самка откладывает яйца в тело другого же представителя этого вида, и когда это яйцо вылупляется, то он съедает это тело. Is this the work of an all-loving God? И это творение вселюбящего Господа? So there was this contempt towards God from Darwin. То есть это был вызов со стороны Дарвина Богу. So Darwin did not necessarily say that there was no God, but he at least tried to push him back as far back as he could. Maybe God created everything, but then after that it's all natural law. И Дарвин не утверждал, что Бога нет, но, по крайней мере, он старался его пододвинуть как можно дальше, что, может быть, Бог и создавал этот мир, но дальше работают только законы природы. The origin of life is related to the origin of the species, but it's not exactly the same. И происхождение жизни связано с источником жизни, но это не одно и то же. Here's a small cartoon. Darwin had to reevaluate his theories when he witnessed God in action on the other side. И посмотрите на это изображение мультипликационное. Дарвину пришлось пересмотреть свои теории, когда он увидел Бога за работой. And then the thingy just needs an ear here. Looks hilarious, haha. Да, вот этой штуковине стоит добавить сюда ухо, и будет вообще забавно, ха-ха-ха. Now, there's another view of things. И есть другой подход, другая точка зрения. And it's intelligent design. Она называется разумный дизайн. Has anybody here heard about it? Кто-нибудь слышал о ней? Покажите. It's a very big movement. Это огромное движение, especially in America. особенно в Америке. There's a group of people that they say, well, it's impossible to have something like a human or you know, or even just the simplest bacteria develop without an intelligent designer. И эта группа людей считает, что невозможно, чтобы появился не только такой сложный организм, как человеческий, но даже мельчайшая бактерия, без того, чтобы приложить разум. So they say if you look at something that is an intelligent design, maybe there's like 3 ways in which you can tell that it's an intelligent design. Если вы хотите понять, что что-то создано силой разума, как минимум 3 способа существует, чтобы это обосновать. One is inference to the best explanation. Первое – это мы логически приходим к наилучшему объяснению или заключению. The prototypical example is if you're walking down a beach. Пример такой приводится. Если вы идете по пляжу, and you see this big mound in the beach of sand. И вы видите большую гору песка. You can say, okay, well, maybe the waves did it. И вы можете подумать, ну, наверное, могли это волны нанести. Then you keep walking. И затем идете дальше. And then you see, these patterns, wavy patterns on the sand. И затем вы видите такие волнообразные следы на этом песке. You can say, well, maybe the wind did this. И тогда думаете, ну, наверное, это сделал ветер. And you keep walking. И дальше идете. And then you find a Rolex. И затем вы находите Rolex часы. And you go, oh, well, maybe the
the sand came together and fused itself after many, many years, and the wind created gears that went perfectly within each other, and within a long time, it finally became a Rolex. И затем вы думаете, ну, песок долгое время слеживался, потом появились корпус для часов, а ветер дул, и этот корпус, из него возникли шестеренки, которые идеальным образом стали друг с другом совпадать. Они крутились какое-то время, и потом возник Rolex. Obvious. Dolгое время, может, понадобилось. Но это же очевидно. So, this is what they're saying. There are certain things in nature which are obviously, you can see that they are the work of intelligent design. То есть вы можете очень много вещей в природе увидеть, которые очевидно созданы при помощи разума. It's not possible to say that they came from just natural occurrences. И невозможно утверждать, что они происходят просто из каких-то естественных случайностей. So then there's another way to tell if something is intelligent design, which is irreducible complexity. И другой способ объяснить присутствие этого разумного дизайна состоит в сложности, которая не поддается снижению. Something cannot be reduced in complexity to just simple ways in which it could have arisen. То есть какие-то вещи невозможно упростить до самых простых способов, чтобы оно работало. The prototypical example is the mousetrap. Но вот прототип такого объяснения как раз с мышеловкой связан. It's not possible, even though it's such a simple thing where it just has a base, a holding bar, a spring, a hammer, and a catch. То есть там есть основа, там есть пружина, там есть рамка, и есть ловушка, и задерживающая рамочка тоже. If you were to take any of those parts out, the mousetrap would not work. Хоть одну из этих частей убрать, мышеловка не сработает. How could it have evolved from anything Как она могла эволюционировать из чего-то, to catch a mouse? чтобы ловить мышей? If you were to take anything out of it, it won't catch a mouse. То есть, если хотя бы одну часть из нее убрать, она мышь уже не поймает. It must have been designed to catch a mouse. То есть, должно быть, она была создана для того, чтобы ловить мышь. So and one of the examples in nature is the flagellum of a bacteria. И один из таких примеров в природе это как раз бактерия вместе с ее хвостовой частью. Yeah. If it looks like a very simple thing, just like a little tail. То есть этот хвостик выглядит очень просто. But as you can see in here, it has a very complicated mechanism of a motor. This is the flagellum. Yes. Вот это вот на изображении как раз показан этот хвостик. Вы видите, он очень сложно устроен. And it works with protons. И он работает при помощи протонов. It has a rotor, it has a stator, it has a propeller. It's a very complicated machine. Пропеллер, у него есть ротор и статор. Очень сложная машина. And they say, how could it have just come about? И можно задать вопрос, как он возник из ниоткуда? And this is a bacteria. Это просто бактерия. And the third example that they give is a specified complexity. И следующий пример это специфическая сложность. Something may be even very irreducibly complex, but if besides that it has a purpose, then you can say that it has specified complexity. Мало того, что может быть сложность, которую не уменьшить, если у нее еще есть цель, то каково предназначение этой цели? So these are some of the arguments that intelligent designers have given to talk about how evolution does not make sense. Это как раз те аргументы, которые выдвинули группа последователей разумного дизайна, чтобы опровергнуть теорию эволюции. Some people like Michael B. Are one of the proponents of this intelligent design. И Майкл Бин был представителем этой группы разумного дизайна. And many devotees in the past have taken a lot of their arguments from intelligent design to present, a Vedic perspective on it.
И многие преданные опирались как раз на аргументы, существующие в разумном дизайне, для того, чтобы представлять ведическую точку зрения. However, some of the main arguments, like irreducible complexity and punctuated equilibrium, they were already put forward during Darwin's time by scientists. И нужно сказать, что некоторые из основных аргументов этого разумного дизайна, такие как сложность, не поддающая снижению, и прерывистое равновесие, были выдвинуты еще современниками Дарвина, учеными, не все из которых имели отношение к религии. Who were not necessarily religious. I told it. Okay. The connotation that intelligent designers have nowadays is that of religious. И как раз противоположный аргумент состоит в том, что разумный дизайн – это приверженность религиозных людей. And especially in America, there were big cases at in the government because the teachers in the South, where there's the Bible Belt, they wanted to not teach evolution, or they wanted to teach the creationism along with evolution. И проблема состоит в том, что особенно в Южных Штатах, в Америке, существует целый ряд судебных случаев, когда учителя обвиняли в том, что они преподают не теорию эволюции, а свои взгляды отдельно от теории эволюции или креационизм, теорию создания. So the scientists became completely allergic to evolution, to intelligent design. И поэтому у ученых развилась стойкая аллергия на вот этот разумный дизайн. The arguments that are put now in terms of intelligent design are basically newer versions of those first arguments that were put forward by scientists at the time of Darwin. И аргументы современные – это в большинстве своем обновленные версии тех аргументов, которые выдвигались учеными еще во времена Дарвина. These arguments are valid. И эти аргументы рабочие. They make sense. Они справедливы и имеют смысл. But they have lost reputability among the scientists. Но среди ученых они потеряли свою репутацию. The common response that the scientists give is, where the engineers see design, we biologists see natural selection. И вообще аргумент на эти аргументы таков. Там, где инженеры видят дизайн, мы, биологи, видим естественный отбор. Things like the arguments on statistical impossibility, they are generally brushed off. И аргументы о статистической невозможности обычно просто отметаются. Has anybody here read mechanistic and non-mechanistic science? Кто-то здесь читал механистическую и немеханистическую науку Sariputta Prabhu wrote that book. под авторством Садапуты Прабху. The second part of the book is a really rigorous, very rigorous mathematical demonstration of how improbable life could have arisen from chemicals. И вторая часть этой книги посвящена очень стройным и точным математическим доказательствам того, что жизнь не могла самопроизвольно возникнуть из химических элементов. He shows what the probability curve looks like. Он показывает, как кривая вероятности выглядит. And he shows that possibility is very insignificant. И он показывает, что эта вероятность настолько очень сильно незначительная. When he presented this to scientists, когда он представил это ученому сообществу, to biologists, научному биологам, one of them, one professor at the university, he told them, you know, it could be very, very, very improbable, but it happened. И когда кто-то из профессоров это слушал, ну да, ответил он, может быть это очень невозможно было, но это же случилось. He said, well, that took the air from my sail. Ну, понимаете, воздух и часы получились. So, you know, the statistical argument is good, but it's brushed off. Поэтому статистические аргументы просто отбрасываются. Darwinism. Дарвинизм. Hear no intelligent design, see no intelligent design, speak no intelligent design. Не слышу о разумном дизайне, не вижу разумного дизайна, не говорю о разумном дизайне. Like hear no evil, see no evil, speak no evil. Да, как не слышу зла, не вижу зла, не говорю зла. Now,
that is the current situation in the talking points between evolution theory and intelligent design. Таково сейчас положение дел между разумным дизайном и эволюционной теорией. Аргументы с той и с другой стороны. And it has been so for some time. И они уже какое-то время существуют. But what does the Bhagavatam have to say about all of this? Но что на эту тему говорит Бхагаватам? So we started looking into different things, such as the 8.4 million species. И мы начали искать разные вещи, например, 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. Prabhupada talks about the 8.4 million species all the time, right? Прабхупада об этом говорил много раз, правда? It's interesting because we couldn't find the verse. Интересно, что мы стиха не нашли. Prabhupada quotes it a few times here and there. Jala Jala Nava Lakshani. And he gives the whole verse even in Chaitanya Charitamrita. Прабхупада цитирует его там и здесь, да, и вот это Джала-Джала, даже где-то он его цитирует в Чайтанья Чаритамрите. And in Chaitanya Charitamrita it says Vishnu Purana, but it never says which verse. И в Чайтанья Чаритамрите указывается на Вишну Пурану, но там нет конкретного стиха, ссылки. When he quotes it in room conversations, и когда он цитирует это в беседах, в комнате, and you see the transcripts, и вы видите транскрипты, in the transcripts it says Padma Purana. В транскриптах говорится Падма Пурана. Without the verse number. Без номера стиха. So we went ahead and tried to look for that. Так что мы пытались их найти. It's not in the Vishnu Purana. И в Вишну Пуране там этого нет. And it's not in the Padma Purana. И в Падма Пуране там этого тоже нет. Looking at the internet, some people say that it's in the Vishnu Purana, some people say it's in the Padma Purana, some people say that it's in the Skanda Purana. И в интернете мы искали, какие-то люди говорят, это в Вишну Пуране, какие-то люди говорят в Падма Пуране, кто-то говорит даже, что в Сканда Пуране это есть. We tried to find some version of the Skanda Purana. И мы попытались найти какую-то версию Сканда Пурана. But it was, first of all, there are very few versions of it. Ну, первое, что надо сказать, их существует несколько версий, совсем мало. And second of all, none of them have the list of verses like alphabetical in the Несколько back. экземпляров, и ни у одного из них нет списка стихов. So maybe it's in the Skanda Purana. Who knows? Поэтому, может быть, в Сканда Пуране это и есть, кто знает. The reason why we wanted to understand this is we wanted to see if there were any commentaries on this 8.4 million species. И мы хотели найти, где, может быть, существуют какие-то комментарии к этим 8 миллионам 400 тысячам. We wanted to see what the context was. You know, what does the previous verse say? What does the next verse say? Может быть, там был какой-то контекст, что было в предыдущем стихе, в следующем стихе, что говорилось. If you happen to find it, please let us know. Если кто-то из вас это как-то найдет, пожалуйста, дайте нам знать. What we did find was that in the Sankhya Karika, что нам действительно удалось найти, что есть в Санхья Карике the species are defined as 14 species. 14 видов определены. So, mind you, Sankhya Karika is from the atheistic Sankhya school of thought. Санхья Карака – это атеистическая школа мысли. But what we can learn from this is that the way that the species are divided is not unanimous in the Vedic literatures. Unanimous? Not Unanimous. То есть, что мы оттуда можем понять, что это не единообразное распределение видов. So, one thing that we can say about this is that in whichever way you divide it, it's always divided in taking into account the modes of material nature. Но единственная вещь, которую мы можем утверждать, что когда разделяются разные виды, учитываются гуны материальной природы. So the definition of a species, right now in biology, it's not very clear. И определение вида сейчас прямо в биологии, которое существует, не очень ясно. And in the Shrimad-Bhagavatam, it's also not so clear, but at least we know that it has to deal with the modes.
И в Шримад-Бхагаватам оно тоже не очень понятно для нас, но, по крайней мере, мы можем сказать, что оно связано с гунами. It is also not so clear how fluid the species are. Can you really say that one species turns into another species? И также мы не можем утверждать, насколько сильно устойчивы или изменчивы виды. Например, может ли один вид стать другим. You hear about the rishis turning into another species. Вы помните, как упоминались риши, turning into Another species. Превращающиеся в другие виды? But this is more like through mystic cities. Но это больше похоже на мистические ситхи. Not a normal, not what you would expect from a normal occurrence. Ну, то есть это не то, что вы можете ожидать от обычных обстоятельств. We see that there is an evolution of consciousness through the species. Итак, мы можем видеть, что существует эволюция сознания от вида к виду. Through reincarnation. Через реинкарнацию. And the origin of the species. И источник этих видов. Is really by Lord Brahma. В первую очередь это Господь Брахма. Prajapati Daksha. Праджапати Дакша. And Kashyapa Muni and his wives. Кашьяпа Муни, затем и его жены. Now this was an interesting thing. How it says in the Bhagavatam that Kashyapa Muni had, for example, the species of birds in such and such wife, and the species of reptiles in such other wife. И говорится в Бхагаватам, что Кашьяпа Муни имел жен среди рептилий, жен среди животных. So when you start thinking about it, like, how did that happen exactly? И когда вы задумываетесь, как именно это происходит, то есть такие-то жены были и родили такие-то виды. Yeah, so you go like it's kind of. Разных жен произошли разные дети, разные виды. Yeah, it sounds like a little weird, like how, you know, did the wife had like a big egg, like an ostrich egg? То есть это странновато выглядит, можно подумать, что у какой-то жены высиживала она яйца. One thing that Sariputta Prabhu suggested. И одна вещь, которую Садапута Прабху предложил, is that maybe these rishis, they turned into another species along with their wife. Then they had sexual union. The wife had, the species, and then they turned back into their normal selves. То, что он предложил, было таким: может быть, Кашьяпа Муни вместе со своей женой приобретал форму этого конкретного вида. Они затем соединялись и зачинали потомство. Потомство продолжалось, и они возвращались обратно в свою человеческую форму. So now we know what came first, the chicken or the egg. И поэтому мы сейчас знаем, что же первое возникло, яйцо или курица. It is also explained that creation of the species was performed by the power of the mind, sight, touch, and sexual intercourse. И потом мы говорим о том, что создание видов происходило посредством силы ума, зрения, прикосновения и полового акта. Every time in a grosser form. Каждый раз более грубая форма имела место. But it wasn't until it was through the sexual intercourse that it really started spreading, different amounts of bodies. Но нужно сказать, что при помощи полового акта большое распространение живых существ произошло. In trying to look at the commentaries, what we found is that the commentators were not so interested in the mechanisms. И когда мы изучали комментарии, мы поняли, что комментаторы не слишком сильно были заинтересованы в механизме. We wanted to know, can you tell us a little bit more about how this happened? Но мы задаемся вопросом: вы не могли бы нам объяснить, как немножко больше хотя бы, как это происходило, как именно? But they just say, oh, yeah, well, this is a rishi, so by his mystic power he did it. Как это происходило? Вот есть риши, у него мистические силы, вот так это и случилось. It seems that at that time in history they were not so concerned about mechanisms. Такое впечатление, что в то время истории, вот в тот исторический период, они механизмам не так уж сильно большое значение придавали. A question. There's a question? Yes. Два вопроса у меня есть. Two questions. Two questions. Один не вопрос, для добавления.
О том, что есть еще разные другие деления на виды. Например, в Бхагаватам, 3-й песне, мы видим, там описывается там, виды с разными видами копыт. Вот так. Like a commentary. For example, in third canto of Bhagavatam, there is a description of species like one who have different types of the feet, legs. Mhm. Ну, такие деления, то есть не только основанные на гунах. Not only based on the gunas. Yes, we also find things like those that are born from eggs, those that are born from the womb, those that are born from sweat. So there's a couple of different ways. То есть существует еще классификация, те, которые родились из яйца, из утробы, из пота. То есть некоторые другие классификации тоже имеют место. But what we find is that most often they are classified is by the modes. Но наиболее часто мы встречаем классификацию как раз на основе гун. These other forms is also good to incorporate it as so that we can see how they classify. И эти другие классификации как раз стоит нам применить в наших исследованиях. Yes. И надо. Okay. Второй вопрос по поводу сочетания разных видов. Сочетание. Ну, то есть, как кентавр или прочее. Like mixed Которые есть в species, европейских. like the centaurian when the horse and the body of human, you know, to horse Yes. body and So you're talking about the kinnaras. кинары, да? Вы говорите о кинарах. Кемпуруши. Кемпуру. Or kimpurushas. So those are species. Это, то есть кемпуруша это тоже вид. Но просто когда Хираньякашипу увидел Нрисимхадева, Нрисимхадев, то есть он явился в такой форме, потому что это не человек и не животное, то есть смешанная форма. И когда Хираньякашипу его увидел, он удивился, потому что он даже представить себе такого не мог. So when Hiranyakashipu saw Nrsimhadev, Lord Nrsimhadev, he could not imagine that he is half human, half lion. Не мог представить. Да. Хотя он знал Веды. Although he knew all the Vedas. Yeah. So what that shows is probably that there are specific combinations of animals and human forms. То есть это нам показывает о том, что существуют какие-то конкретные формы комбинаций человека и каких-то животных. And the form of Nrsimhadev was not among those. И среди них не было формы Нрисимхадева. Если бы существовали такие смешанные формы, почему бы его так это должно удивить? Ну ладно, есть конь-человек, но человек-лев это вот что-то вообще необычное. So why he was amused so much? Because if they're creating half horse, half human, there could be happening like half lion, half human. He was amused. What from? I mean, here I'm just speculating, by the То way. есть сейчас я начал выдумывать. You know, mind you that. Это мои мысли. He must have seen all the different types of species. То есть он, должно быть, видел все разные виды жизни. And you see maybe like the half bird, half person. Ну, например, он мог видеть получеловека, полуптицу, Half horse, half man. получеловека, полулошадь. So he knows all of that. Certainly there's a new combination that he has not seen before. Ну и, похоже, появляется какая-то комбинация, которую раньше он не видел. And not only that, but it is explained that it was like a ferocious form. И не просто это такая комбинация, и все, это яростная очень форма была. That is very angry at you. И которая на тебя очень злая при этом. So Есть какие-то точные описания? Есть какие-то точные описания вот таких вот разных комбинаций в Ведах? Do you find some precise descriptions of these combined forms in Vedas? no, unfortunately, К сожалению, there. нет. At best, what you find is descriptions here and there from Puranas. Ну, лучшее, что вы можете найти, это описание там или здесь, где-то в Пуранах. I mean, they will say something like Kinnaras, Kimpurushas, but it doesn't go into the specifics of each one. То есть это будет кинары или кимпуруши, но это будет как перечисление просто каких-то. Most of the times you hear the specifics is from some story.
То есть наибольшее описание вы можете получить из каких-то историй. Again, they're not making classifications И here. опять же, там нет никаких классификаций. And so far, I have not seen anybody doing that type of classification. И до текущего момента я сам никого не видел, кто бы создавал такого рода классификацию. It seems that most of the philosophers back then were more interested in, talking about like Brahman and things like that. Похоже, что до этого времени большинство философов были заинтересованы в обсуждении таких вещей, как Брахман и что-то подобное. Even when you look at things like Sankhya-karika or the Vaisheshika Sutras, where that's where the science is most apparent, it has a more philosophical view than a scientific view. Даже если вы сталкиваетесь с такими трактатами, как Санхья-карика или Вайшешика Сутра, которые более философские, вы все равно увидите больше философский взгляд, чем научный. More tending towards, like understanding, Brahman and spirit and like that, than karma and all of these things, than actually understanding mechanisms and the way that nature works. То есть они больше описывают Брахман и философское понимание, душу, а в меньшей степени вы найдете там карму и механизмы. That is our job now. То есть это для нас работа как раз сейчас. You had a question? По поводу методологии, например, неупростимая сложность, она также может использоваться как сторонниками, так и противниками креационизма. И в этом такой аспект, что вообще, то есть можно показать, если одни и те же аргументы можно использовать как в ту, так и в другую сторону. So what can we do if the same arguments, like not irreducible complexity, can be used from both sides of argument about creationism and nature laws? Both parties can use the same arguments. I don't. And it is like sort of believing that we believe that reducible complexity is by God. They believe that it's just by origin and evolution. Well, the argument of irreducible complexity is put forward by intelligent design, not by the evolutionists. То есть эволюционисты этот аргумент не выдвигают, они им не пользуются. They're saying that there's small mutations that accumulate, and little by little, gradually, things, become more complex. То есть они говорят, что накапливаются мутации, и мало-помалу вещи становятся более сложными. What the intelligent designers are saying is that there are things that you cannot trace out to have had this history. И представители вот этого дизайна интеллектуального говорят, что есть вещи, у которых вы не можете отследить такого рода эволюцию. And one of the arguments to counteract that argument that the evolutionists give is that of a scaffold. Scaffold. Okay, one of the arguments is like creating an arch. Ну, например, один из аргументов: создается арка. In an arch, you see all of the stones perfectly situated, and if you take just one of the stones out, it will fall down. И вы видите, что эта арка состоит из камней, которые очень хорошо расположены. Хоть один вытащи, вся арка развалится. Now, what they say is that when you want to create an arch, you first of all put a scaffold. И что они говорят, что если вы хотите создать арку, то в первую очередь их надо расположить на свои места определенным образом. You put the stones there, and then you take out the scaffold. То есть есть проект определенный, или как это, лекало, да, вот как какое-то место, куда вы их укладываете. И сначала вы эти камни складываете, потом это лекало убираете, и они держатся. So likewise, maybe we're not seeing all of the scaffolds that led to some complex design right now, but they should be there in nature.
То есть, возможно, существует вот такого рода лекала, которые приводят шаг за шагом к формированию такого рода вот сложных вещей, но мы их просто не видим. So irreducible complexity is an argument that is used by intelligent designers, not by the evolutionists. И вот поэтому как раз неуменьшаемая сложность – это аргумент, который не эволюционисты используют, а как раз последователи разумного дизайна. And if you see, you know, a lot of books on intelligent design, or even, for example, this book, Nature's IQ, from this devotee from Hungary, were just trying to give different examples of, well, how do you explain, you know, this organism to have arisen in a matter of sequential steps. И как раз последователи этого интеллектуального дизайна, как, например, эта книга по IQ природы, этого преданного из Венгрии, говорят о том, что как вы можете как вы иначе можете объяснить это развитие таких сложных вещей в природе, которые шаг за шагом происходят. There are good arguments, but the scientists don't want to listen to it anymore. Это очень хорошие аргументы, но, к сожалению, ученые на них не опираются, они их отталкивают. Yes, Prabhu. I have a question about, like, as you said, if we understood it correctly, that like Kashyapa Muni and his wife, they united together, and there was an egg, and from that egg, the chicken was hatched, and after that, it was gone through further. It moved furthermore, and same way we see some of the northern part of India that horse and ass are united together, and they produce a kind of species which are very much powerful. They have got a strength as horse and power as ass. Like stamina Yes, as horse. it's called power, a mule. Yeah. So, and they cannot, like further, they cannot produce any more. What about this? How our philosophy explains about this? Like, what happened to those kinds of species? I need to speak for Russian. Прабху задает вопрос, например, когда Кашьяпа Муни с женами соединялись, и у них появлялись яйца, из этих яиц было потомство. И есть пример в Индии, когда лошадь соединяется со ослом, получается лошак, который такой же мощный, как осел, с одной стороны, с другой стороны он достаточно быстрый, как лошадь, но вот потомство он не дает. Потомство не дает. И что Шримад-Бхагаватам как раз говорит по поводу способности давать потомство у такого рода детей. Did you finish? Well, Did you finish? Yeah. So, well, first of all, what has been seen is that not always this is the case. That there are cases here and there where the offspring of a horse and a donkey becomes fertile. То есть в первую очередь нужно сказать, что не везде так происходит, что ребенок от лошади и осла становится вот таким смешанным. Not always the case, but there are occasions here and there. То есть возможны какие-то случайности там и здесь. Can a species really become completely separated from another, from the Bhagavatam's point of view? И может ли отдельный вид возникнуть просто из двух других? Как отвечает на этот вопрос Бхагаватам? I will speak about it more in a second, but just to answer your question now. Я хотел бы об этом, я планировал об этом сказать чуть попозже, но для того, чтобы на ваш вопрос ответить. There are different views. Существуют разные точки зрения. Some devotees think that, it's like that one species is completely different from another species. Какие-то преданные говорят, что один вид полностью отличается от другого вида. What they'll say is that the horse and the donkey are actually just like really like one species. Они говорят о том, что и осел, и лошадь на самом деле это как бы один вид. You know, like if you have like a Great Dane and a Chihuahua. Ну, например, вы какое-то большое растение имеете и маленькое. Ну, примеры какие-то. They look very different. Они выглядят немножко сильно по-разному. And you would almost say that they're different species. И вы можете думать, что это полностью разные виды. And I don't want to know what kind of
offspring they will have. Я даже не хочу знать, какой у них будет потомок. What species? The Great Dane. Great. These are different types of dogs. То есть какой-то высокий, с одной стороны, переводите. Один чихуахуа, который маленькая собачка, а второй это какой-нибудь дог. Я даже не пытаюсь представить, какое у них будет потомство. Yeah, the Chihuahua is like Да, almost looks like a rat. Малышка больше на крысу похожа. No offense to any of you who have Chihuahuas. Извините, если кто-то из вас имеет таких собак, не хотел оскорбить. So, you could even ask, like, can they reproduce? Вы даже можете удивиться, они вообще потомство-то могут дать? So some devotees believe that this horse and the donkey are actually really like one species. То есть какие-то преданные действительно верят, что и лошади, и ослы это как представители одного вида. From the point of view of the Vedas. С точки зрения вед. Is that the case? We don't know. That's a speculation. То есть это выдумка, случай или это объяснение или это в ведах или нет? Мы не можем утверждать так. Because other devotees say like, no, you should be able to have differentiation into other species. Но какие-то преданные говорят, что, очевидно, надо все-таки различать, что это разные виды. So it's an ongoing thing. We have to do more research into it. То есть это еще вещь, которая в исследовании находится, и нам предстоит что-то еще разобраться в ней. Yes. Сейчас в настоящее время пересматривают классификацию видов, например, как недавно было достаточно показано о том, что китообразные и парнокопытные имеют методом как раз исследования их генома было показано, что они родственники, и объединили их в одно семейство, кито-парнокопытные. So now the classification of species is being reestablished, and the genome inventions found that whales and horses, double legs, divided legs here, they are the same family, and they are joined in the whale. Как вы называете эти парнокопытные? По-английски. Ага. Do you know that horses have the divided foot and not divided? So they are the relatives of the whales, and they are joined in the same family, whale and horses like that. It is news on genome. Jai. Nice to know that now. Хорошие новости. Yes, we Вопрос. A question. Это насчет таких форм жизни, когда вот сейчас генетика, современная наука, соединяет порой геном животных или растительных генных соединяет, получает какие-то виды. То есть как это сочетаемо вообще? Как это сочетаемо? То есть тоже какие-то виды они получают вообще новые. То есть соединяя растительные, животные гены. What do you think about the crossbreeding between plants and animals? Nowadays, scientists do. What do Vedas can say about that? I mean, we ourselves as humans. I was hearing from one of the devotees at the workshop. We exchange genetic material, and I think something like 6 or 8% of our genome actually comes from exchanges with bacteria and viruses. То есть нужно сказать, с одним из преданных это обсуждал на наших как раз мастерских, что мы обмениваемся генетическим материалом от 6 до 8% с бактериями, with bacteria and viruses. И вирусами. So, these things are going on. То есть такого рода вещи происходят. The Vedas don't go much into these things. И веды сильно в это не погружаются. What we found was that there was a surprisingly very little amount of information about these topics. И что мы выяснили, в ведах удивительно мало информации на эту тему. In terms of cosmology and astronomy, there's so much more.
То есть на темы космологии, астрономии намного больше есть. But in terms of these things about biology, you really have to look deep into things. Но на тему биологии вам действительно надо пристально вглядываться в какие-то вещи и темы. And try to get information here and there. There isn't. It was not a subject back then. И вы буквально по обрывкам эту информацию собираете, потому что она не была основной темой этих писаний. The best thing that you have are just lists of species that were created by somebody. Лучшее, что вы можете найти, это список видов, которые кем-то были созданы. They'll just say like, oh, and for example, Lord Brahma, he created Gandharvas and the Apsaras and and this and that, but they don't say much beyond that. Ну, вы можете найти, что Господь Брахма создал Гандхарвов, Апсар и так далее, но больше сверх того вы там не найдете. So we have to get details is from things like what Damodar Pandit Prabhu was saying, like, well, this species was not there, and it seems like these other species were there, so how? То есть вот нам приходится находить эти кусочки информации, как Дамодар Пандит Прабху говорил, вот того вида там, похоже, еще не было в этом списке, поэтому вот Хираньякашипу удивился. More like trying to infer where the information is, rather than having like a place where it's just laid out. То есть мы должны выискивать эту информацию вместо того, чтобы обращаться, например, если бы она выложена вся была в каком-то месте. But there are very interesting things that we can say and that I will present in just a bit. Но есть вещи, о которых мы не можем утверждать, и я о них скажу немножко позже. So, the origin of life is one of the great outstanding mysteries of science. Происхождение жизни – это одна из величайших загадок науки. Paul Davies, Пол Дэвис. who is a very famous physicist. Он очень известный физик. So, before I go into how we can create a new narrative, let us talk about what Srila Prabhupada had to talk about on evolution. И до того, как я перейду к нашему посланию, я должен сказать несколько слов, что Шрила Прабхупада говорил об эволюции. What we see is that most of Prabhupada's statements, when he attacks evolution, is really attacking scientism. И большинство утверждений, когда Шрила Прабхупада нападает на эволюцию, это на самом деле нападки или атака в адрес ученых. That is to say, the idea that only science can explain the world. Они говорят, что их идея, что только наука может объяснить мир. And the atheistic conclusions, not the science itself. И атеистические заключения они предлагают, а не саму теорию. Some of the statements that he gives reflect rather that there was limited information that he was given by some of his non-expert disciples. Но некоторые высказывания основаны на неполной информации, которую ему ученики предоставили, и они не были экспертами в своей области. Like, have any of you read Spiritual Dialectism? Много ли из вас читало книгу «Духовный диалектический спиритуализм»? Кто читал, покажите. Yeah, I've read. So, it is said that when they first decided to make this, they went to Prabhupada and they read to him like the different philosophies that each Western philosophy was propounding. И перед тем, как написать эту книгу, ученики пошли к Прабхупаде и начали ему читать выдержки из разного рода философий, которые имели место на Западе. And he commented about each one. И каждый вид философии Шрила Прабхупада как-то комментировал. But then they looked at the notes. И затем они посмотрели на эти записи. And they noticed that the information that they gave him about the different philosophies was not really representative of the philosophy. И когда они посмотрели на ту информацию, которую Шриле Прабхупаде давали по этим философиям, она была очень непоказательна. Она не представляла эти философии должным образом. It was like a very rudimentary understanding of
of that philosopher. Это очень напоминало какое-то слишком рудиментарное представление об этой So философии. they said, we can't publish this. И они сказали, ну, пришли к выводу, что мы этого публиковать не можем. So they went back to Prabhupada И они еще раз пошли к Прабхупаде. after studying these philosophers a little bit better. Немножко получше они изучили эти философии. And they told him what each philosopher said. И они еще рассказали Прабхупаде, каждый философ, что говорил. And Prabhupada commented on all of them again. И снова Прабхупада дал им комментарии. And then they went and looked at the notes again. И затем они отправились и посмотрели на записи снова. And they said, this still doesn't represent what the philosophers actually say. И они поняли, что до сих пор это не представляет послание этих философов. The devotees that were presenting these different philosophies were not philosophers themselves. Потому что преданные, которые представляли этих философов, не были сами философами. They had just read a couple of notes here and there Просто они on the philosophies. Почитали пару записок там или здесь, нахватались об этих философах. But they said, well, let's just print it out. Но тем не менее, они пришли к выводу, ну ладно, давайте это выпустим. So similarly, this is what happens with evolution. Many times you hear Prabhupada saying something like, maybe Darwin's father came from a monkey, but not mine. Много раз вы можете видеть, как Прабхупада говорит на тему Дарвина, что, может быть, отец Дарвина и происходит от обезьяны, а мой отец не происходит. Yeah, which shows that this is something that shows that they were not giving him the right information. То есть это связано как раз с тем, что ученики Прабхупаде давали неправильную информацию. Scientists cringe at the idea that when somebody says like, "Oh, we came from monkeys." Cringe. Like, То есть ученых просто передергивает от этой идеи, когда кто-то говорит, что мы от обезьян происходим. like you didn't really understand evolution theory. То есть они просто говорят, что ты неправильно понял теорию эволюции. In fact, a book like Life Comes from Life. Anybody has read this? И покажитесь, кто из вас читал книгу «Жизнь происходит из жизни». Well, some of our devotees at the Bhaktivedanta Institute, they went and looked at this book. Some of our devotees. И некоторые преданные отправились из института Бхактивиданты, прочли эту книгу. And they started looking at the conversations of Prabhupada with the disciples and the actual, the transcripts from the actual conversation from where they came from. И они стали сравнивать эту книгу, которая была выпущена, с теми транскриптами бесед, которые имели место на самом деле. Because this book is based on those transcripts. Потому что эта книга основана как раз на этих беседах. They couldn't find two words that went together. И они не смогли связать два слова вместе. Не смогли найти там общего, мало что общего было. It was more like a very interpretive recounting of what Prabhupada was saying, a very imaginative recounting of what Prabhupada was saying. Это больше напоминало очень и очень такое полное выдумок, интерпретации, объяснение того, что Шрила Прабхупада говорил на тему вопросов. The book made Prabhupada sound like, like we have to kick Darwin on the face with boot. То есть книги звучали так, что Шрила Прабхупада говорил, Дарвина надо ботинком по голове бить. While on the actual transcripts, you see a Prabhupada that is more nuanced in his arguments. Но в настоящих транскриптах можно говорить, что Шрила Прабхупада более, как бы сказать, мягок, да? Yes, a more philosophical более Prabhupada. философский ответ дает. So, they said, why is this the case? И они задались вопросом, а почему так? Well, they did some research, and what they found was that this book, Life Comes from Life, actually was translated from German. И они узнали во время этого исследования, почему так произошло, что эта книга «Жизнь происходит из жизни» изначально была переводом с немецкого. Some German devotees, they took the tapes, Какие-то немецкие преданные взяли эти записи, they heard the tapes, послушали эти записи, they paraphrased what Prabhupada said, они перефразировали, скажем так, что сказал Шрила Прабхупада, and they put it in German. потом перевели на немецкий,
And then they published that. И затем это опубликовали. And that book was then translated into English. И затем эта книга уже была переведена на английский. After this was shown to the BBT stopped publishing. И после того, как это было показано в BBT перестало издательство этой книги. So, but this book has made Prabhupada, always sound like, yes, we are against completely evolution, they're demons, things like that. Но, тем не менее, книга сыграла свою роль, и Шрила Прабхупада показан в ней был человеком, который противник эволюции, и все они демоны, и их надо побить. Вот таким образом он был представлен в этой книге. What we see is that, arguably, Prabhupada's strongest attacks were aimed at breaking his disciples' blind faith in temporary conclusions of science. Но предположительно основная часть его нападок имела целью разрушить именно слепую веру его учеников в научные заключения, которые противоречили ведическим утверждениям. Place yourselves right now in the 1970s. Давайте мы сейчас перенесемся в 1970-е годы. Prabhupada has only a very limited time on earth, and he knows it. И у Прабхупады очень мало времени, он это знает. He has all of these very fired up devotees that don't know much about Krishna consciousness. И у него есть какое-то количество преданных, очень горящих, но не очень понимающих, что такое сознание Кришны. Not Vedic culture, Indian culture, it's all foreign. И ни ведической культуры у них нет, ни индийской культуры, ни какой-то другой. They grew up with science background. И они выросли все на основе науки. And the scientists are saying something, and suddenly they see that the Vedas are saying something else. И они видят, что ученые говорят одно, а веды говорят другое. And trying to combine these two, they're getting bewildered. И когда они пытаются это воедино свести, у них просто не срабатывает что-то. He doesn't have enough time to go through like all of these. Sometimes he just has to cut through all of this and say, you know what, forget about this, just take the Vedic version. И когда они пытаются это соединить, они сталкиваются с тем, что просто времени нету, поэтому, пожалуйста, вот забудьте про то, что ученые говорят, примите просто ведическую версию, и все на этом. But this is more of an educational device than actually, what would have taken if he had had probably more time, arguably. Но это скорее совет по тому, как получать образование, нежели объяснение того, как все обстоит на самом деле, если бы предположить, что у них было время. In fact, some statements, as I will show in a second, reflect his conceding sometimes that species may have appeared after a partial dissolution in the manner explained by evolutionary theory. Но нужно сказать, что некоторые высказывания отражают его согласие с тем, что виды могли возникнуть вследствие частичного разрушения. В духе теории эволюции эти высказывания были. Wait, Prabhupada is saying that things could have gone like evolution theory says? Давайте еще раз переспросим. Неужели Прабхупада высказывался так, как совпадает с теорией эволюции? Да. Yes. So, this may be reminiscent of Bhaktivinoda Thakur. То есть это может быть напоминание Бхактивиноды Такура. That we could interpret it in that way. Мы его могли бы так объяснить, интерпретировать. Bhaktivinoda Thakur, in some of his books, he says that maybe the long time spans of the Vedas are really 4,000 years old. И он говорит о том, что может быть время, которое описывают Веды, на самом деле было всего 400 лет назад. As the Christians are claiming. Так как утверждают это христиане. And the heavens, all those heavenly worlds and hellish worlds and like that, they may be more allegorical. И может быть все эти райские планеты, адские планеты, которые там описаны, более или менее аллегоричны. So he did that as a concession at the time to be able to speak to the intelligent class of people from England who were very much Christians. И он такого рода допущения сделал для того, чтобы говорить с интеллектуальным классом людей, которые в основном были происхождением из Англии. So that he could get his point across to take to Krishna consciousness. И таким образом он смог до них достучаться, чтобы они получили послание сознания Кришны. Is that what Prabhupada was doing in some of these statements?
Если бы Шрила Прабхупада делал такого рода утверждения, how literal can we take those statements? насколько буквально мы можем их принимать, эти утверждения? They're not found in the commentaries. И их нельзя найти в комментариях. Let me show you first an example of Prabhupada where he is basically saying that in this verse we can understand that there are various types of living entities that were created simultaneously at the very beginning of creation. И вот пример Шримад-Бхагаватам. Из этого стиха явствует, что разные виды живых существ были созданы одновременно на заре творения. The nonsensical Darwinian theory of evolution is not applicable here. И это доказывает полную несостоятельность эволюционной теории Дарвина здесь, в этом случае. And later on, down here it says, the followers of the Vedic instructions cannot accept the Darwinian theory of evolution, for it is marred by imperfect knowledge. Where did you find it? The last one. И в Шримад-Бхагаватам говорится, последователи философии Вед, последняя строчка, последнее предложение, не могут понять эволюционную теорию, созданную Дарвином, человеком, чьи познания были далеко не совершенными. So this is Shrimad-Bhagavatam, 4th canto, 24th chapter. Это Шримад-Бхагаватам, 4 песнь, 24 глава. So Prabhupada is saying, like, forget about evolution. Прабхупада здесь говорит, пожалуйста, забудьте про эволюцию. But now in the 4th canto, 24th chapter, next one. И вот смотрите, там же, в 4 песне, Same canto, same chapter. Та же песня, та же глава. You know, different verse. Другой стих. Prabhupada says that this verse gives an idea of the highest perfection of the evolutionary process. В этом стихе рассказывается о высшей ступени эволюции. As described by the Vaishnava poet Jayadev Goswami, Поэт Вайшнав Джаядева Госвами говорит, he says, let us begin tracing the evolutionary process from the point of devastation, pralaya. давайте рассмотрим процесс эволюции с момента разрушения Вселенной, пралаи, When the whole universe was filled with water. когда вся Вселенная была затоплена водой. At that time there were many fishes На этом этапе существуют только рыбы and other aquatics. и другие обитатели вод. And from these aquatics evolved creepers, И в процессе эволюции обитатели вод становятся растениями, trees, etc. деревьями и так далее. From these, insects and reptiles evolved. Из них, в свою очередь, развиваются насекомые, присмыкающиеся. And from them, birds and beasts and then human beings. И затем они превращаются в птиц, животных, людей. And finally, civilized human И, beings. наконец, цивилизованных людей. Does that sound to you like evolutionary theory? Не звучит ли это для вас так же, как эволюционная теория? Same. Totally! Полностью то же самое. Yes, Prabhu. Прабхупада здесь говорит об эволюции сознания. Не об эволюции тела. Prabhupada describing here about the consciousness evolution, not the bodily evolution. Well, you could say that, but it's talking about from the point of view of pralaya. Ну так можно сказать, но здесь говорится, начиная с пралаи, When the whole world is filled with water. когда весь мир заполнен водой. And let me also give this other one, which is a room conversation in 1977. И давайте следующую цитату посмотрим, которая беседа в комнате в 1977 году. In where he is speaking with Bhardraj Prabhu. Там он говорит с Бхарадваджей Прабху. So Prabhupada says, life begins from water. Прабхупада говорит, жизнь начинается в воде. Bharadraj says, life begins from water? How is that? Бхарадваджа переспрашивает, жизнь начинается в воде, как это? Just like the sea. Так же, как в море. Sea, and from within the sea, an exhibition of life begins in the form of sea animals, or fish, or similar. Море. С моря начинается проявление жизни в форме морских животных, рыб и им подобным. Then life develops, Затем evolves. развивается жизнь, видоизменяется. Life. Жизнь. Sea does not generate life, but in this material world, life begins from water. То есть море не создает жизнь, но в этом материальном мире жизнь начинается в воде. Bharadraj. So we will show this. Бхарадваджа, тогда мы это покажем. Prabhupada Прабхупада, says that from higher planets, they fall down within the water. что с высших планет они попадают с водой. And then again, like bubbles, begins from water, life. И затем снова, подобно пузырям, жизнь начинается с воды. As the water dries up, И когда вода высыхает, then vegetables. затем овощи. And then, А затем jala jala valakshani, stavara laksha. джала джала навалакшани ставара лакша.
Padma Purana. Это из Падма-Пураны. No, no verse. Нету стиха, видите? That's the verse of the 8.4 million. То есть это как раз про 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. Then moving animals and ants and reptiles. А затем движущие животные, муравьи, рептилии и так далее. In this way, birds, beasts, and the four-legged animals. Подобным образом птицы, звери, затем четвероногие животные. Then civilized man with Vedic knowledge. Затем нецивилизованные, цивилизованные жизни, обладающие ведическим знанием. So, it is not entirely clear whether Prabhupada is really conceding or not to evolutionary theory. It could be or it could not be. То есть из этих примеров нельзя полностью утвердить, Шрила Прабхупада все-таки считается с эволюционной теорией или не считается с ней. То есть могло быть так, могло быть иначе. And the finish, then the understanding of the Lord, and that is the process, the final quote, the last line. Yes, then realization, then God realization. Затем осознание Бога, таков процесс. This is the process. So, in some, you could read it in, well, it's only talking about, you know, like a personal, how a person, you know, actually goes through the different species. But it could also be read as, this is how evolution started from the last pralaya. То есть можно это расценить как эволюцию сознания, живое существо по разным формам жизни эволюционирует, а можно это расценить как жизнь развивалась, начиная с прошлой пралаи. The point that I'm trying to make here is that it seems that Prabhupada was not completely allergic to evolutionary theory. И вещь, которую я хочу всем этим сказать, кажется, что Шрила Прабхупада не был полностью против или аллергично настроен против к этой эволюционной теории. As some devotees sometimes want to make him seem. Несмотря на то, каким образом его хотят какие-то преданные представить. How life on earth really got its start. Ну вот как на самом деле зародилась жизнь на Земле. Биомедицинские отходы и... Yes, Prabhu. Prabhupada, whenever he had a conversation, he never referred the text from like which he is speaking. That was the devotee who used to write in the books that it is from Padma Purana or something like that. Yes, generally afterwards when there were transcripts, then they will try to see where he got it from. Итак, утверждение такое, что Шрила Прабхупада вообще не ссылался во время бесед на какие-то Пураны, и это делали преданные. Потом, после того, как анализировали эти беседы, они вставляли, что это из Падма Пураны или откуда-то еще. Мурули Гопал говорит «да». So the thing is, like, as you said, that some devotees write it is from Padma Puran, or some devotees said which is from Vishnu Puran. This is not at all Prabhupada is speaking about it. No. И те вещи, что вы говорите, Шрила Прабхупада взял это из Падма Пурана или из Вишну Пурана, это на самом деле не Прабхупада говорил вовсе. He just quotes it, and then the devotees try to give the quote where it comes from. And the room conversation which is here, it is on October 16, 1977. Just after 1 month after this, on November 14, Prabhupada left his body, 1977. So we just see his situation on the last day of his time, that he had a very bad time, that he could hardly speak with anyone, but he was giving lectures. He was only recording. So it is also very much hard to understand that he had some conversation like that. И мы видим, что эта беседа была записана в октябре 77-го, а он ушел, Шрила Прабхупада ушел с этой планеты в ноябре 77-го, и понятно, что он с трудом вообще говорить с кем-то мог, и не то что читать лекции, он скорее беседовал, и записывались эти беседы. Для него это было достаточно трудно. That is true, but you have to also take into account that Prabhupada was translating all the way up to the very end. Но с другой стороны, нужно сказать, и с этим считаться тоже нужно, что Шрила Прабхупада продолжал перевод до последнего дня. His intellect was still very sharp.
То есть его интеллект был до того момента очень острым. And the devotee Bharadraj Prabhu, he was with us in the first workshop of evolution in Gainesville. И преданный вот этот Бхарадвадж Прабху, он как раз принимал участие в наших вот этих рабочих группах в Гейнсвилле. He was charged by Prabhupada because he's an artist, to do the exhibitions of the West Wing. И ему Шрила Прабхупада поручил, потому что он художник, Шрила Прабхупада поручил ему сделать как раз картины вот в этой западной части храма ведического планетария. And the understanding that he got from that conversation was that Prabhupada was telling him, this is how, things happened, in how life appeared here on earth after the pralaya. И то понимание, которое Шрила Прабхупада ему дал, и то, как он с нами делился, это была первая мастерская как раз на эту тему, это понимание как раз Шрила Прабхупада ему дал, что вот таким образом вещи происходили после пралая. One question? Yes, Prabhu. По поводу несколько слайдов назад, вот цитата, где ссылается на Джайадева Госвами. Джайадев Госвами quote. Позже. Later. Да. No. Следующий. Да. Вот Джайадева Госвами. Mm-hmm. Это интересный момент, что причем здесь Джайадева Госвами? Why Jayadeva Goswami is mentioned here? Свое понимание. I can give my understanding. Yeah, this is part of the purport from the verse that was there, but yeah. So this is Jayadev Goswami. He goes through the 10 avatars. То есть Джайадева Госвами здесь описывает 10 аватар. So Prabhupada is making a comparison here. He's making a comparison because in the verse it talks about like the different avatars of Krishna. То есть контекст такой, что здесь обсуждается 10 аватар Кришны, и Шрила Прабхупада в комментарии описывает сравнение вот этих 10 аватар. And I believe it was either Bhaktisiddhanta or Bhaktivinoda Thakur that made the comparison that the avatars sort of show like the evolutionary process. И, по-моему, это Бхактисиддханта Сарасвати или Бхактивинода Такур говорили о том, что аватары тоже отражают эволюционный процесс. Beginning with Matsya avatar. Начиная с Матья аватары. So he is just probably referring to that. И, возможно, он обращается как раз к этому факту. And then he's taking it from there. И потом это оттуда он берет. Вот, помните, вы мне давали видео, которое про разные про постройки, древние строения в Индии. Ну там тоже. Да, это, а как его зовут? Правин Мохан. Правин Мохан. Правин Мохан. Он то же самое рассказывает про интерпретацию 10 аватаров. One devotee has an interpretation, the same interpretation of 10 avatars. His name is Pravin Mohan. He is describing all the buildings in the India. У него популярный канал на YouTube. He has a popular channel on YouTube. Я не знал, что Шрила Прабхупада тоже. He did not know that Srila Prabhupada has the same understanding that avatars show the evolution. Yeah, I mean, it's not from Prabhupada. He's just like referring to, I think it's either Bhaktisiddhanta or Bhaktivinoda Thakur, who did this, who was the first one who to. То есть это не сам Прабхупада говорит, это он ссылается на кого-то, или Бхактисиддханту, или Бхактивинода Такура, которые сами вот это предложили, сами это сказали. Again, we can also ask, if at that time they were making concessions or not, but that there's that was done. То есть мы не можем утверждать, что это они утверждали или это они использовали для того, чтобы добиться общения с другими англичанами теми же, да? Но по крайней мере это имело место. Еще вопросы? Вот я хотел к этому добавить, откуда это вот Бхактисиддханта Сарасвати говорит как раз об эволюции этих аватар. Эволюция этих аватар Госвами Махарадж в своей лекции объясняет, то есть откуда взялось это вот. И он объясняет, что это не эволюция живых существ, а это эволюция Бога в нашей жизни, как он проявляется. То есть сначала он в таком виде, как каком-то бесформенной рыбы, потом черепаха, потихоньку он так
очеловечивается. Потом он приходит как такой обмороженный Парашурама, да. Потом после Парашурамы, ну то есть ну вот как-то он потихоньку просто сначала вот получеловек, полулев, да, после Нарисимхадева Парашурама, то есть он потихоньку очеловечится, потом Господь Рама, Кришна, Господь Чайтанья, и потом уже Калка Аватара, и Калка Аватара, Бхактисиданта Сарасвати так говорит, что это полная война с материализмом. Вот так. So Bhaktisiddhanta Saraswati is describing the evolution of the Lord in our life. So Matsya Avatar is more or less formless, then he growing, then comes as Parashurama a little frozen. Yes, then he becomes more personified, and then Kalki Avatara is so more and more human form is coming. And after that, Kalki Avatara is total war against Maya and materialism in our life. That is described by Bhaktivinoda Maharaj in his classes. Yeah. As I said, this was not something that Prabhupada came up with. He was just taking it from Bhaktisiddhanta. Ну, еще раз повторим, что это не сам Прабхупада сказал, он взял это у Бхактисиддханты Сарасвати. So the point that I want to make here is that we should not be completely averse to evolutionary theory. То есть, какую я вещь этим всем хочу сказать, что мы не должны бы полностью отвергать эволюционную теорию. There are things that may have happened, but definitely one thing that we don't take is that life came from chemicals. That definitely not. То есть вещи, которые определенно существуют, но какую вещь мы точно отвергаем, это то, что жизнь произошла из химических элементов. Вопрос? Показывал цитату, на моей презентации на научной намахате я показывал цитату из Шримад-Бхагаватам, где Прабхупада говорит, тоже там в стихе описываются разные виды жизни, иерархии. I have a quote in my presentation on scientific Namahat when Srila Prabhupada quotes different species. И он говорит, что это, посмотрите, это очень похоже на эволюцию. And he says that, look, it is very similar to evolution. И здесь даже и здесь также говорится, что жизнь может происходить из материи, из материальных веществ. And also it is stated that life can come from non-living materials. Но источник вот этих материальных элементов является Кришна, поэтому все равно жизнь происходит из жизни. But the source of these material elements is Krishna, so life comes from life. That's Prabhupada for you. Это Прабхупада для вас. Нет, это просто цитата из Бхагаватам. It is simply quote from Shrimad-Bhagavatam. In whichever way, he brings it back to, Krishna is the source of everything. То есть в любом случае Шрила Прабхупада возвращает, что Кришна источник всего. Он к этому приводит нас. Да, возможно, это больше как для англичан. Maybe it is mostly for English people. Could be. Может быть. As I said, you really have to see context is everything here. Ну что я хочу сказать и показать, что контакты решают все. Контекст. Yes. Контекст, простите. Yes, Prabhu. How about a theory about how Krishna says in the Bhagavad Gita, as the person in the last moment of his life remembers and he gets the same body according to that. And Prabhupada, as far as I remember, that he explains in his books that that is the place which happens, we have got this form of life as a human. And when we die, according to our consciousness, we get the next body. And after that, the evolution starts. If we are in the fish species, Aquantis, right? And then we will go to reptiles, and then according to that, how Prabhupada explained, as far as I remember it. So how our philosophy says about it?
this evolution system. Итак, в Бхагавад-гите есть описание, что о чем бы ты ни думал в момент смерти, такое тело ты получаешь, и вот мы получили тело человека, и следующее наше рождение тоже будет зависеть от того, о чем мы в момент смерти будем думать. Это одна вещь. Вторая вещь, описывается, что из водоплавающих была эволюция, и также с помощью сознания в рептилии, потом дальше, и что наша философия говорит на эту тему. Well, that was what Maharaj was explaining just previously. Но это только что объяснял Махарадж. That within our philosophy we understand that there is evolution of consciousness through the different species. То есть существует эволюция сознания, которая проходит через разные виды. Prabhupada has talked about that. И Прабхупада об этом говорил. No, I mean that Prabhupada, as far as I remember, I understood this, that if we die as a state of mind that we are very much eager to eat something, so we'll get the body of tiger in the next life. And after that, the evolution starts. We will not, like from the tiger body, the evolution starts, and then we'll get the human form of body after a many long life. That was the philosophy, right? So how do you explain about this? Like about going to the animal species, how we evolved? Like just there is a law, or it's just going a random process? Like today you are in animals, tigers species, and tomorrow you'll get to snake or something like that. Degrading is also possible after getting into animal species, or only evolving process is there? То есть вопрос такой, что если человек, допустим, в момент смерти сильно хочет есть, он получает тело тигра, как Шрила Прабхупада говорит в комментариях, и затем долгий эволюционный процесс до формы человеческой снова ему предстоит. И если он деградировал в тигра, то может он деградировать дальше в змею, например, или обязательно после тигра он будет прогрессировать? В этом вопрос. Prabhupada often quotes Daiva Netrena. Дайва Нетрена, вот что Шрила Прабхупада цитирует He часто. says by higher arrangement. То есть по организации свыше. There are different forces within the universe that are being that are guiding, our process, that are delivering our karma. То есть существуют разные силы, которые действуют свыше, и они направляют нашу карму. And that allows you нам нашу карму. And that Daiva Netrena, by that higher arrangement, you are placed into different bodies. И по организации свыше вас помещают в разные тела. Nothing is completely automatic here. То есть нет чего-то такого полностью автоматизированного. There's always personalities that are involved here. То есть всегда есть личности, которые решают, участвуют в этом. Okay, so we have seen so far like so many different things, from the evolutionary theory to the way that the intelligent design reacts to it, to Shrimad-Bhagavatam and Prabhupada. Итак, мы уже посмотрели разные вещи. Это эволюционная теория, это интеллектуальный дизайн и цитаты Шрилы Прабхупады, как он смотрел на это. Can we create something out of this? И из этого мы можем что-то сделать? Is there something that we can, bring out of this that we can talk about to the people in general and maybe even to the scientists? Можем мы какой-то практический выход из этого иметь, чтобы говорить с обычными людьми, может быть, даже с учеными? Да. Yes. Thank you. Спасибо. So, практический момент. One practical moment. Да, вот практический момент по поводу эволюции, да? About evolution. Что нам нужно обращаться не только к Шримад-Бхагаватам, но и смотреть, как вот эта позиция, доктрина Шримад-Бхагаватам, да, она согласуется с другими представлениями, потому что есть много версий, вот скажем, тот же Харун Яхья, да, это мусульманский верующий, который тоже объясняет вот эту теорию эволюции. И основной аргумент против теории эволюции, да, что виды развиваются, это а где промежуточные виды? Вот где они промежуточные? Как вот из птички, то есть из рыбки стала лягушка, из лягушки стала змея, то есть она должна как-то эволюционировать, она же не сразу так превращается быстро. So we should а где промежуточные we вот should вот look виды? into Их other нету. explanations.
When we look into Shrimad-Bhagavatam and we can see how other religious people, for example, Karun Yahweh, who is Islamic scientist, he is asking, when a certain species evolve into another one, where are the intermediate type of species, intermediate from one to another, where the medium parts, you cannot see them. I mean, that's what the scientists are always looking for, right? Like the common ancestor. То есть это то, чего всегда искали ученые, общий предок. So, for us, there isn't that much information about common ancestors. Ну, у нас не так-то много информации по поводу этих общих предков есть. Yeah. But let us see what we can actually say. Ну, давайте все-таки посмотрим на то, что же мы можем на самом деле сказать. So, we understand that a totally mechanistic explanation of the origin of life is not something that is in line with our philosophy. Но мы можем понять, что мы не согласны с полностью механистическим объяснением зарождения жизни. Because we understand that Krishna is the origin of everything. Потому что мы говорим, что Кришна это источник всего. Life comes from the soul, which is eternal, a part of Krishna. Жизнь происходит из души, которая вечна и является частью Кришны. The Prajapatis are the origin of the species according to the Bhagavatam. И в соответствии с Бхагаватам источник всех этих видов это Праджапати. But you can't just say to the scientists, oh, the Prajapatis did it. Но ученым этого нельзя сказать, что вы знаете, на самом деле все создали Праджапати. It's like. И они сразу махнут рукой. So, if you want to introduce the idea of the Prajapatis, first you have to introduce the idea of the place that the demigods have in our cosmology. И поэтому, прежде чем давать идею Праджапати, нужно сначала объяснить, какую роль играют в космологии полубоги. How they facilitate the experiences for all of us. Как они фасилитируют свой опыт на нас, на всех, как они влияют как посредники на нас. And then you can introduce them. И затем уже можно говорить о Праджапати. Now, there are many differences also with paleontology. И также есть много разногласий с палеонтологией. The big picture of paleontology, is somewhat difficult because it goes very much against that narrative of the Prajapatis. И как раз эти трудности с палеонтологией связаны с вот этой идеей, что Праджапати создали жизнь. So some devotees say, well, maybe what we are seeing, what the scientists are seeing here, is just how life developed, or how it seemed to develop in this very small part of Bharatvarsha, of Jambudvip. И какие-то преданные могут сказать, что может быть или кажется, что вот это описание того, как жизнь возникла в этом маленьком кусочке Джамбудвипы Бхаратаварши. I mean, has anybody seen the kingdom of Dhruva? Я хочу сказать, что кто-нибудь видел недавно вот царство Друвы? На картинке. Yes. But it may be that what the scientists are saying is just how life evolved in a very, or how it seemed to evolve in a very small place. Ну, кто-то может сказать, что это похоже, что ученые увидели, как жизнь эволюционировала, или как она похоже эволюционировала в каком-то маленьком отдельном кусочке местной, в каком-то месте. From the statements of Prabhupada, it seems that species could or could not have, well, they may or may not have evolved the way that evolutionary theory talks about. И из цитат Шрилы Прабхупады можно прийти к выводу, что похоже, что было так или было не так, что виды развивались подобно эволюционной теории. What we can say is that the species have always existed. То есть могли или появиться или не появиться. То есть они, похоже, уже существовали. But there are two ways in which you can interpret that statement. Но это утверждение можно двояко трактовать. You can say that, as Prabhupada said, that they are somewhere in the universe. То есть можно сказать, что, как Прабхупада говорил, они где-то во Вселенной. Like when they asked Prabhupada, where are the dinosaurs? Мы Прабхупаду спросили, вот где динозавры? He says, they're in another planet. Он сказал, они на другой планете. Right?
Or another way in which we can say that the species are always existing is that they're existing in a potential form. И другое объяснение может быть, что они существуют, но в потенциальной форме или непроявленной. And it only manifests when the right conditions and the karma exist. И они проявляются только тогда, когда существуют подходящие условия или карма. This was part of Sariputta Prabhu's Bija theory. И это была как раз часть теории Биджи, которую представил Садапута Прабху. Here's a quote. An idea is like a virus. Вот здесь цитата, посмотрите. Идея подобна вирусу. Resilient, highly contagious. Живучая и крайне заразная. The smallest seed of an idea can grow. И даже маленькая семечко идеи может прорасти. It can grow to define or destroy you. Она может сформировать тебя, определить тебя или уничтожить, разрушить. Anybody know from which movie this is from? Кто-то знает из какого-то фильма? Yes. Inception. Да. Как это по-русски? Начало. One of my favorite movies. Anyway. Один из моих любимых фильмов. Ну ладно. So, biology right now is also taking new avenues. Итак, биология сейчас тоже находит новые способы объяснения. Such as systems biology. Особенно системная биология. And these new avenues may be a new way to introduce consciousness-based evolution. И может быть эти новые способы это попытки объяснить эволюцию, как раз механизм эволюции. So these, let me give you an example where there's these ideas that generally scientists up to now have been thinking that only the DNA tells the organism what to do. Давайте начнем с того, что какие-то ученые утверждают, что только ДНК говорит организму, что делать. Like a computer. Ну, как компьютер работает. But with some of the workings of systems biology, it seems that you have to take into account the whole organism. Но кто-то, кто работает с этой биологией системы, как раз говорит, что нужно во внимание брать весь организм. That actually the organism can influence the DNA. Что на самом деле организм тоже может влиять на ДНК. It uses the DNA. И использовать ДНК может. Like a tool. Как инструмент. Rather than being used by the DNA. А не только что ДНК использует организм. Here's an example of such an experiment. Ну вот тут пример такого рода эксперимента. They took a bacteria. Они взяли бактерию. And they knocked off the gene that allowed it to grow flagellum. И они удалили ген, который позволял бактерии отращивать хвостик. So these bacteria were being born without a flagellum. И эта бактерия без хвоста родилась. And they were on the brink of starvation. И она была на грани вымирания из-за голода. Within 4 days, they developed flagellum. Через 4 дня она отрастила хвост заново. How did they do it? Каким образом? They looked into it, and the gene for it was still out. То есть они ее изучили, а гена там не было до сих пор. Well, the bacteria went around and used another type of gene. То есть бактерия обошла это отсутствующий ген и использовала другой ген. Like hot wiring a car. То есть как машину, когда угоняют, два провода соединяют. Just use something else, and with that they created the То есть она flagellum. использовала что-то другое там и вырос хвост. So what is it showing here? That the organism is using the DNA when it has a need. То есть речь о том, что организм использует ДНК, когда в этом есть необходимость. You can start thinking about, yes, it is the consciousness of this organism that says, I want to live, and therefore uses the DNA rather than being used by the DNA. То есть вы можете подумать, что это сознание организма говорит, что я хочу жить, поэтому буду пользоваться ДНК, а не так, что эта ДНК будет пользоваться мной. We have the possibility of proposing consciousness or personal desire as a strong driver of evolution, and not the impersonal foreign idea of passing on genes.
Возможно предположить сознание или личные желания в качестве драйверов эволюции или действующих сил, а не имперсональную чуждую идею передачи генов. Right now, the idea is that the genes just do anything to pass themselves on to the next generation. Да, можно представить, что гены это то, что просто пытается устроить так, чтобы они существовали в следующем поколении. We can say something more like, we have better drivers than that. То есть можно сказать, что чем гены, которые передают сами себя и живут в людях или в других формах, у нас есть идеи получше. We have Satchit Ananda drivers. У нас есть такие идеи, как Саччит Ананда. We have drivers about survival, about knowledge, and about pleasure. У нас есть драйверы или идеи на тему выживания, знаний и наслаждения. Ananda Maya Vyasat. Ананда Майя Бьясат. What really drives us is that desire for pleasure. А что действительно руководит им, так это желание наслаждения. That is more intuitively satisfying. Это интуитивно больше приносит удовлетворение. To understand evolution as a driver, that is more satisfying of an explanation. То есть для того, чтобы понять движущие силы эволюции, вот такое объяснение, наверное, больше удовлетворения принесет. But then you have to include consciousness. Но тогда придется вам включить и сознание. So this is a way in which we can start going in that То есть direction. вот это как раз способ, с чего мы можем начать. The real evolution driver. Настоящая действующая сила эволюции. Don't walk away when I'm talking to you. Не уходи от меня, когда я с тобой разговариваю. But they really exist. What's that? They really exist, such species with half legs. With half legs? Yeah. Yeah, well, now you know where they came from. То есть существует half legs, Ну, такие с недоразвитыми конечностями. Такие. полуводные, полуземные. Да, такие земноводные. То есть есть люди, есть живые формы, которые половину в жизни в воде, половину на земле живут. Но теперь мы знаем, откуда они происходят. That was a form of survival. Это был способ выжить. That's true. Sorry to disturb you again. I just wanted to ask that in Life Comes from Life, we have also read about a devotee ask a question when, what about the earthworm when they are divided into two parts and both the parts exist, like they are not died together at the same time, but both the parts exist, and when the second part exists, does that soul comes, where does that soul comes from? This is a question which was very much significant in Life Comes from Life when I read it for the first time, and I could not get the answer still now. В общем, когда я читал «Жизнь происходит из жизни», там задавался вопрос, он для меня настолько выдающимся был, что я до сих пор ответа не нашел на него. Вопрос такой, когда червяка пополам разделяют, душа откуда во вторую часть попадает? Well, you have to understand what is the purpose of the body. Ну, в первую очередь надо понять, какова цель тела. The purpose of the body is to allow a specific soul with a specific karma to play out that karma and be able to enjoy. То есть смысл в том, что определенная форма тела позволяет душе с определенной кармой эту карму отыграть, прожить и насладиться. It's a facilitator of experiences. То есть это условие, она создает условия для получения опыта определенного. So here is when a body is fit to receive a soul, then a soul comes to it. То есть когда тело подходит для того, чтобы получить душу, душа приходит. That's what happens in any time. Like when there is fertility, right? In an ovum and a sperm, a body develops, and what happens? It's ready to receive a soul. То есть это в любом случае происходит, когда соединяются яйцеклетка и сперматозоид, тело развивается, это тело становится подходящим, приходит туда душа. And by higher arrangement, a soul is placed into it.
И за счет высших сил эта душа помещается в это тело. When you cut a worm into two, Если вы разделяете червяка на два, right? And if both parts, are able to like continue, если две части жизнеспособны, what can you conclude? какой вывод можно сделать? Well, that a body became available for somebody to enter. То можно сказать, что тело стало доступно для кого-то, кто бы туда вошел. Можно еще? Спасибо. Можно сделать такой пример. Это One как more example. разделение почкования. То есть когда происходит деление или разделение растений, то там также, как растение второе, оно независимо. Но в то же время эти растения, они своего рода образуют такое биологическое поле между собой. Like plants, they're growing by dividing. When they come out, you can find another plant, but they grow together and have such a kind of field together. Yeah. There are so many examples. The Много material примеров. bodies are just facilitators of experience. Можно сказать, что материальные тела это просто условия, которые позволяют определенный опыт пережить. Yes, ma'am? Да? Аналогичный пример просто. The same example. Недавно в интернете была такая информация о том, как где-то в зоопарке жила одинокая змея, которая очень долго жила, и вдруг она сама себя клонировала. То есть вот сама себя, не было ничего, никого другого, не было партнера, просто появилось две змеи. Это уже аналогичный пример, просто один из примеров. So recently it was published that we have an example of snake. It was living in the zoo for a long time. It was living, and suddenly it created a clone of itself without any partner. Krishna is very amazing. Кришна потрясающий, просто очень потрясающий. That's right. Есть вот тоже одна интерпретация преданных о том, из чего сделана материя, сама материя, что это как субстанционально, как бы онтологически, откуда это взялось. We have one explanation from some devotees that what is materia is, what is the substantial explanation of ontology of the materia. И говорится, что это души полностью лишенные, в которых сознание полностью не проявлено. It is explained that the materia is souls with the consciousness totally absent, not unrevealed. Да, я вот нашел в Шримад-Бхагаватам стих, где Махараджа Парикшит говорит о том, что в этом мире душ настолько так много, сколько атомов. I found explanations of Maharaja Parikshit. He says that in this world so many souls as the quantity of atoms. И, возможно, это является такой вот причиной к такой интерпретации, что атомы материи являются души полностью лишенные сознания. So it could be an explanation of the theory that atoms are the souls which are lacking unrevealed consciousness. Atom is the soul with no consciousness. Do you mean that it's covered, То есть, completely covered? то есть полностью покрыто, вы хотите сказать? Что сам этот материальный атом материи, это есть душа полностью лишенная сознания. То есть atom of materia is the soul which is free of consciousness. No consciousness in this soul. I mean, I'm not going to say no to that. Ну, я не хочу сказать нет. But as far as I've read, насколько я читал просто, the soul is the source of consciousness. Что душа это источник сознания. So it's not that you can separate the soul from consciousness because it is the source of. То есть нельзя отделить по этой причине душу от сознания, потому что душа источник сознания. It is non-revealed. So that's why I was asking, are you talking about that is covered? Я поэтому и спрашиваю, что вы хотите сказать, что оно покрыто чем-то? Ну, как сознание Кришны, оно сейчас не проявлено у меня. Like I have not revealed Krishna consciousness. I mean, because what you do see is
that in the different species of life, you have the consciousness is more and more covered as you go more and more into the tamasic species. То есть я хотел сказать, что если вы по линии видов жизни пройдете, то в более и более тамастичных формах жизни это сознание все более и более покрыто. All the way going to rocks. Ну, до камня вплоть. Right? But one of the things that Prabhupada says about the soul coming in contact with matter is that it evolves matter. Но Шрила Прабхупада говорил, о чем он говорил, что когда душа входит в материю, она вызывает эволюцию этой материи. It is explained in Vedanta that Prakriti is an energy of the Lord, and that the jivas are tatashta, which is another energy of the Lord. И Бхактисиданта? No, Vedanta. И в Веданте мы видим, что материя это одна энергия Господа, а джива-татва это другая энергия, тоже Господа. Matter being inert and dull. А материя инертная и неподвижная, грубая. And the jivas, they are purusha, they're active. А дживы, они активны, они пуруши. And they're the ones that give activity to this other one. И они как раз этим атомам придают активность. So they're both energies of the Lord, but I have never seen anywhere where it says that it is so that matter is completely covered consciousness. You can go up to the point of saying that rocks are alive because they grow. They have the 6 stages of life. То есть я нигде не встречал такого, что материя это полностью покрытая, сознание, покрытые души. Но можно сказать, что камни это тоже живые существа, и сознание у них есть, потому что они проходят 6 стадий развития. And you ask any geologist, and they will tell you that the rocks do have those 6 stages. И любой геолог вам скажет, что у камней есть эти 6 этапов, когда они развитие проходят. Well, maybe not any geologist, but может быть, не каждый геолог вам это скажет. Some geologists can tell you that they do have those 6 stages. Но геологи могут описать эти 6 стадий. Birth, death, reproduction, dwindling, all that. Рождение, смерть, развитие и так далее. So because there's a soul there. Потому что там есть живое существо, душа. But if I just have, like just a piece of wood there. Но если у меня есть кусок дерева, it could be there for a long time. Но он деревом-то и останется надолго. And it won't do anything. И ничего он не сделает. Other than probably just like decay. Но может быть сгниет. So is there really a soul there? И там точно есть душа? I'm not entirely sure there is. Но я не полностью уверен, что так. And how does it evolve from that? И как оттуда эволюция пойдет? That would be a question. Может быть, такой. But it's good to think about these things. И это интересно обсудить, подумать. Yes, обычно же дается, что в каждом атоме есть сверхдуша. Не говорится, что не имеется в виду, что там джива какая-то отдельная. It is not about separate jivas, but super soul in every atom. It is commonly stated. Yes. Сверхдуша, да? Yeah. Почему нет? What's that? Not inside, but along with. Ну, то есть душа вместе со сверхдушой. It is said that there, the analogy that is given in the Upanishads is that it's like 2 birds that are sitting on the same tree. То есть в Упанишадах пример приводится с 2 птицами, которые в дереве сидят. Not one within the other. Не одна и внутри другая. Yes, there's a soul inside the stone. That's what I was saying. В камне душа, конечно, есть, да. Yeah, and we hear about mountains that could fly.
Мы слышали о горах, которые летать могут. but that later their wings were cut, so now we don't see any flying. Но потом mountains. им крылья пообрезали, и они летать перестали. Thank God. Спасибо Богу. Есть утверждение Упанишад, ну и в Бхагавад-гите, по-моему, есть это утверждение, что душа находится, точнее, внутри души находится сверхдуша. There is a statement in Upanishads and also, as far as I remember, that inside of the soul there is a super soul. Внутри одной живой души сверхдуша, да? Inside of the soul there is a super soul. So it's like a In what Upanishad? А в какой Upanishad? В Бхагавад-гите я вам сейчас найду, покажу. He will find the quote. Okay. Well, Ачинтя беда беда татва. Что... I mean, we use Achintya Bheda Bheda Tattva in so many things. Ну вот мы Ачинтя Бхеда Татвы так много вещей вообще покрываем. Whenever we don't understand something, oh, Achintya Bheda Bheda Tattva. Если ничего не понимаем, мы просто, ну понятно тогда Ачинтя. Here's my Achintya Bheda Bheda Tattva. Вот у меня, та-да. Не-не-не, просто уходите. You don't cheat me. Yeah, I mean, if you find it that's nice. Да, если найдете. Для которой Ачинтя Беда Беда Тата приложима, она приложима к истинам, которые касаются взаимоотношений души и сверхдуши, но не ко всем другим остальным вещам. It is reliable to the relations between soul and super soul, but not to the other relations or circumstances. So it's a particular case, and you can apply this Achintya Bheda Bheda. I mean, again, it'd be nice to see the whole quote and see how. Ну давайте на всю цитату посмотрим, тогда можно будет. Yeah. Well, By the way, Srila Prabhupada, what did Srila Prabhupada tell about vaccination, for example? about Vaccination, like gene editing, some sort of such kind of procedures. Что Шрила Прабхупада говорил на тему вакцинации, если я правильно услышал, и добавления генов, вот это, редактирование генов. I'm not aware of what he might have said about К that. сожалению, не знаю, что он об этом мог сказать. В той же жизни происходит и жизни. About life comes from life. Там есть вопрос, ученики задают про, если же ученые создадут какое-то тело, в которое может войти сверхдуша, душа же войдет в него, точнее не сверхдуша, а в которое, если не создадут тело, в которое может войти душа, то есть то будет же живое существо, и что может быть живое существо, Шрила Прабхупада на это отвечает, что пусть сначала сделают, потом поговорим. So there is a quote when disciples ask Srila Prabhupada if the scientists could create a body which is suitable for life, and one living entity could come into this, which was created by the scientists. So his answer was, let them firstly create, and after that we'll talk about it. Yeah. Okay. So let them create, and we'll talk about it then. Ну да, пусть они сначала создадут, а потом уже будем обсуждать. That's what Prabhupada said. Да, это сказал Шрила Прабхупада. Why not? Почему нет, да? Yeah. In some way, that's what they did with the cloning. Ну, в каком-то смысле это как раз объясняет клонирование. Они занимались клонированием. Можно еще маленький пример просто. Чуть-чуть. One tiny example. Шрила Прабхупада также, это из этой же серии, он говорил, что ученые хотят создать жизнь, используя пробирку. Но та же самая пробирка – это утроба женщины и так далее, тоже по этому поводу. То есть пробирка, она связана с пробиркой. Жизнь пробирки. So, Srila Prabhupada is saying that scientists want to create the life in the tube vial, but the same vial or tube is the woman's womb, natural. So they are doing the useless job, as far as I remember. What they want to do is start with abiogenesis. Abiogenesis? Yes. They want to start with things that are non-living.
То есть смысл в том, что они пытаются начинать с вещей, которые не живые. Биогенез — это из неживого что-то создать жизнь. To explain how from a universe that had no life, how could life have evolved from it? Чтобы объяснить, как Вселенная, в которой жизни не было, получилось так, что жизнь в ней появилась. So the idea, well, that's they have different ideas about how it could have formed. И у них разные точки зрения существуют на то, как это произошло. But none of them have done the job. Но на самом деле никто из них толком не объяснил. One of the things that at the Bhaktivedanta Institute we saw that we needed to address is understand all of these theories. И одна вещь, которая к нам как раз как Институту Бхактивиданты обращаются, это что у нас есть необходимость понять, как все эти теории работают, объяснить их. We need to understand how they're trying to think about these things. И нам нужно понять, как нам думать на эти темы. So that when we create our models, we are able to address these questions that they might have. И когда мы будем способны свою точку зрения понять, увидеть и развить, тогда мы сможем уже подход к этим вопросам тоже объяснять людям. Well, let me first go with him. Просто ученый в журналах читал, приводит такой пример, вот отсутствие мутаций, да. Я не помню, какой вид крокодила, там бывает же тоже американский, африканский, ну не знаю, в общем, не помню. Другой пример, что 300 миллионов лет назад тот же самый крокодил был, который сейчас есть, и тот же самый сейчас, то есть без мутации, без изменений. То есть есть вот такая форма крокодила, без обычного. We have an example that is free from mutations for many thousands and hundreds thousands of years, like crocodile, which had the same form without the mutations 300,000 years ago. No mutations from that time. Very long period. Well, first of all, it is not that they don't have mutations. Но в первую очередь нельзя сказать, что у них мутаций нет. Every single individual has a mutation. То есть каждый первый человек, каждое живое существо имеет мутации. Maybe they haven't changed that much from by the mutations. Может быть, просто они не настолько сильно изменились за счет этих мутаций. What the theory of evolution says is that if you have a mutation that is very conducive to your survival and it accumulates enough that in a certain direction, then you will have another species. То есть теория эволюции как раз говорит о том, что мутации необходимы для того, чтобы ты выживал, и рано или поздно они накапливаются, что ты эволюционируешь в другой вид. So what you could imagine is that crocodiles are so adaptive and they have been in such an environment that has allowed them to continue without varying very much. Ну, можно сказать, что среда, в которой этот самый крокодил жил, подходила под его мутации очень сильно. То есть он адаптирован был к той среде, в которой находился. So that you don't need to have mutations go in a specific direction. И поэтому у него не было потребности, чтобы мутации в какую-то сторону его изменяли. That's a possible response that I would see from a biologist. То есть это подобный ответ, который я бы получил от биологов. But I'm not a biologist myself, so. Но я сам не биолог, поэтому. This is just what I can conceive would be a response to that. То есть я предполагаю, что такой ответ мог бы быть. Yes. To the Bhaktivedanta Institute vision, just add the consciousness to the modern contemporary theories of molecular evolution or different origin of species. Just that term of consciousness of biological field, and it will be more adaptable for the devotees. Just not trying to smash these theories, because material scientists will strike back and will be no dialogue forward. Should to go in such way, it is will be more productive, because
plenty of time. I hope that it's not like few years as at the time of Srimad-Bhagavatam, they tried to smash material science, but we just have to smash materialistic conceptions in science, not the whole science at all. Mm-hmm. Proof of disapprove this statement. What is your opinion on this topic? Вы могли бы немножко по-русски озвучить? Я понял просто, что нам надо не материалистическую науку саму по себе, а материализм в этой науке. Да, вот, как, несмотря на Прабху. Чтобы привнести сознание, понимание значения различных биологических полей к тому, что то есть сознание, оно в принципе существует, чтобы добавить как раз вот этой немеханистичности в теории, которая сейчас существует, что у нас сейчас больше времени и то есть не нужно попытаться как распрямить эту дисциплину, потому что те ученые материалистические, которые находятся на своих позициях, они будут активно к этому сопротивляться. То есть, что в этом плане следует действовать постепенно и как мы будем эффективно, успешно, что иначе это будет какая-то конфронтация. So there are different perspectives. Существуют разные точки зрения. That was one of the things that came out from these workshops. И одна из них как раз у нас появилась во время работы этой рабочей группы. There are devotees that do like this approach. Этих рабочих групп. То есть существуют преданные, которые вот действительно так думают. A very congenial approach to it. Congenial. Friendly. То есть есть такой именно дружелюбный подход. You have devotees that are professional scientists. То есть есть преданные, которые профессиональные ученые. They're working in a university. Они работают в университете. And they want to work from within the system. И они хотят работать внутри системы, изнутри системы действовать. To introduce the idea of consciousness. Чтобы представить идею сознания. There are other devotees that say like, no, we just have to do the cutting technique. А другие преданные говорят, ну зачем это все нужно, нам надо просто рубить с плеча. You know, show them that evolution is not a good idea. Ну эволюция это вообще что за идея? So there are different views. То есть есть разные точки зрения. At the time of Sariputta Prabhu and Bhakti Svarup Damodar Maharaj, the devotees were working from outside academia. Во времена Садапуты Прабху и Махарадж, Бхакти Сварупа Дамодар Махараджа, преданные работали снаружи академических кругов. Now more of the devotees are within the system. А сейчас больше преданных как раз находится внутри такой системы. Personally, I like the congenial approach. Лично мне ближе вот этот дружелюбный подход. You know, it's good preaching. Это хорошая проповедь. You know, instead of saying like, hey, you're all nonsense. Вместо того, чтобы говорить, вы все негодяи и глупцы. Listen to what I have to say. Слушайте, что я вам сейчас скажу. Rather like, okay, hi, what is your name? Вместо этого мне ближе, что привет, как тебя зовут? What do you do? Чем ты занимаешься? Like that, and then, oh, by the way, here are some interesting things, from my tradition. И, кстати говоря, вот несколько интересных вещей из моей традиции. As a preaching strategy, I personally like that one better. То есть в качестве проповеднической стратегии мне вот это ближе. But everybody has their own strategy. Ну, у каждого свои собственные странности. Простите, стратегии. Everybody has his own strategies, not strategies. Конечно. Okay, so we're almost done here. А мы почти закончили. So we noticed that there is some important research to be done. То есть есть определенные важные исследования, которые нужно сделать.
if we have to look at how the DNA becomes specific body parts. То есть мы должны понять, как ДНК становится конкретной частью тела, And also how the environment influences our genome. и также как среда влияет на наш геном, So that we can maybe show how an organism or the desires of an organism are the drivers. и как организм или желание организма становятся драйверами или движущими силами. We'd like to learn more about how viruses and bacteria share the DNA with us, И мы должны понять, как вирусы и бактерии делятся с нами ДНК, to be able to show that an organism is an ecological unit. чтобы увидеть, как организмы и бактерии — это экологическая система. We want to know more about punctuated equilibrium. И также нам нужно понять, что такое прерывистое равновесие. That means the idea that species in the geological record don't appear to be going slowly evolving, but they just appear already in big gaps. То есть, например, мы можем видеть, что какие-то виды в геологических слоях оказываются просто без промежуточных видов сразу возникшими, и эволюции до их появления просто не можем мы найти. We may be able to find, and this is just hypotheses, that the animal and the plants are evolving together. For example, that flowers came with the bees, and that the grass came with the animals that eat grass. Ну, например, мы можем проследить, что, допустим, цветы связаны с пчелами, а трава с животными, жвачными. Which could show how the species are a facilitation of experiences. Так это может доказать, что виды являются возможностью для определенных живых существ. We have to learn more and become expert at all these different topics. То есть мы можем изучить больше и стать экспертами в этих определенных темах. Experts at things like how did life evolve? What are the different theories about how life evolved from chemicals? Но это лучше, чем описывать какие-то теории, как жизнь появилась из химических веществ. So that we don't create straw man arguments. И так у нас получатся сильные аргументы. Just think about this for a moment. Пожалуйста, задумайтесь на минуту. This was a reflection that one of the devotees had. На момент. Это отражение того, что один из преданных сказал. Imagine that there is a person who decides to read and study Shrimad-Bhagavatam for 20 years. Представьте, что нашелся бы человек, который в течение 20 лет изучал Шримад-Бхагаватам. But is not hearing from any acharya. Но он не слушал никакого ачарью. And is specifically looking in the Shrimad-Bhagavatam for gaps in the logic to be able to criticize. И он конкретно изучал бы Шримад-Бхагаватам для того, чтобы найти пробелы в логике, для того, чтобы его критиковать. But he does this for 20 years. Но делал бы он это 20 лет. Would you allow that person to sit in the Vyasa-san И вы бы такого человека на Вьясасану пустили? and speak to all the devotees? И чтобы он говорил со всеми преданными? No. But at university it's available. So, Он говорит, в университетах это происходит. here, put it now the other way. Here is a person who has never gone to and sat at the lotus feet of a professor at a university. Ну, допустим, есть человек, который никогда не сидел у лотосных стоп профессора в университете, He has not inquired submissively from him. и он никогда у него не учился Or her. определенной дисциплине, Has not rendered menial service to these professors, и не служил этому профессору, but has studied their theories for 20 years но изучал их теории 20 лет, by themselves, сам, specifically looking for gaps to criticize. точно так же он искал пробелы в логике, чтобы их критиковать. Would the professors at the university be willing to invite this person to talk? Были бы профессора в университете очень рады пригласить такого ученика и говорить. This was a reflection that this devotee had. Вот такое отражение, и вот обратную связь нам один преданный дал. Also, we have to learn from the scientists. Также нам надо учиться у ученых.
one of the things that as a follow-up to these discussions will be to invite professors that are expert at evolution, and they may be completely atheists, but we want to learn from them. Также мы должны приглашать сюда ученых, профессоров. Они могут быть полными атеистами, но мы должны у них учиться. And truly understand their point of view. И на самом деле попытаться понять их точку зрения. So that when we build our models, they can be strong models. Потому что для того, чтобы нам строить свои модели, эти модели должны быть сильными. There are interesting ideas to develop. Есть интересные идеи, которые можно развить. Well, we want to bring in the idea that consciousness is covered in different degrees in different bodies. Например, одна идея, что сознание покрыто в разной степени в разных телах. There's also the idea from Vedanta Sutra that we are afraid of death because we've experienced it before. Вот эта идея из Веданта Сутры, что мы боимся смерти, потому что сталкивались с ней ранее. There's also the idea to use a guna vector field to explain the tanmatras, the mahabhutas, and how the buddhi is the purpose provider for the gunas. Например, мы можем использовать вектор гун для объяснения танмантры, махабхут, а также будхи, как наделяющий гуны смыслом фактор. If you have this machinery to explain how the buddhi uses the gunas, then you have a purpose driver. Например, если вы будете вот эту технологию использовать, которая описывает будхи как инструмент, который гуны использует, будхи используют гуны, тогда у вас будет объяснение определенное. Next slide. We were talking about the guna space. This a triangle where each point in that triangle is a mixture of the gunas. Мы говорили про этот треугольник. Каждая точка внутри этого треугольника – это смесь гун. Up there we have sattva, then you have rajas, and you have tamas. Сверху саттва, справа раджас, слева тамас. And you can divide it into 14, or you can divide it into 8.4 million, however many you want to divide it. И в этот треугольник можете разделить на 14 частей, на 8 миллионов 400 тысяч частей, насколько, как захотите. And each one of those triangles represents a species. Каждый из этих треугольничков представляет вид. Now, for example, this triangle there may be the species of a dog. Ну, например, вот этот конкретный треугольник определяет какого-то пса. And within that triangle, you still have the three modes. Ну и внутри этого треугольника тоже есть три гуны. Some species will be a point that is more towards sattva, more towards rajas, and more towards tamas. Some exemplaries of this species. Some points within that triangle. То есть внутри этого треугольника какие-то будут точки ближе к саттве, какие-то к раджасу, какие-то к тамасу. So you have dog variations that may be more into sattva, into rajas and tamas. То есть также у вас эти собаки есть, какие-то ближе к саттве, какие-то к раджасу, какие-то к тамасу. So you can zoom in many times. То есть можно зум использовать, увеличить много раз. With this idea of the three modes, that's a very powerful idea. И вот эта идея трех гун очень могущественна. Because the modes and the facilitation of experiences as a definition of species, these are concepts that are not there at this moment. То есть определение этих гун и видов говорит о том, что какие-то из этих видов еще в данный момент не существуют. With this, we can talk about how there's evolution of consciousness through the species. То есть мы говорим о том, как сознание может эволюционировать через виды. As we come in contact more and more with the mode of rajas, we'll be going towards certain species. As we come in contact with the mode of tamas, we'll be going towards other species, and same with the sattva. Также мы можем говорить о том, что гуна благости или страсти или невежества двигается по разным видам. We can say that, well, some devotees say that we can agree with that there are variations within a species, but not between species. То есть мы можем согласиться, что внутри вида могут иметь место вариации, но не между видами. Some devotees say that you can't cross
a certain jati, a certain species. То есть какие-то преданные говорят, что нет возможности пересекать границы определенного вида. Because you would need a different set of senses. Потому что вам понадобится другой набор чувств. Other devotees say, like, no, you should be able to cross between. There's nothing in our scriptures that say that these species are completely rigid and that you cannot cross between them. So you should. You may. You may. То есть кто-то другой говорит, что вы можете перейти границы этих видов, хотя они в принципе достаточно четко определены. So there are different views there. То есть есть две точки зрения, разные точки зрения. And okay, next. Here's a quote about variations. Ну, это вот тема на тему вот, как раз о вариациях. Diplomacy is like jazz. Дипломатия подобна джазу. Endless variations in a theme. Бесконечные вариации на тему. Now, how do we enter into this dialogue? There's already a dialogue going on between evolutionary theorists and intelligent designers. И как же нам начать диалог между эволюционистами и интеллектуальными разумными дизайнерами? Some devotees think that we should just go in there and defeat them using the arguments of intelligent design. Кто-то думает, что надо просто идти к ним и победить их при помощи аргументов разумного дизайна. Some other devotees say, like, no, we're not intelligent designers. А кто-то из преданных говорит, нет, разумный дизайн это не для нас. And they've given three reasons why we're not. И они выводят три аргумента, почему это не так. We say that, first of all, the species were not designed at some point in time. В первую очередь, виды не были созданы в какой-то момент времени. That the species are actually being created and destroyed all the time. Потому что виды были создавались, они и разрушались все время подряд. For the Christians, they were created just, at this time, and, they've existed. But for us, it's like created, destroyed, created, destroyed, created, destroyed since time. So when were they designed? То есть для христиан виды были созданы в какой-то момент времени, и потом они существуют, а для нас они создавались, разрушались, и много раз подряд. То есть в какой из этих разрушений или созданий они были созданы? Нет такого для нас. And also, Krishna did not sit down to design, like, okay, well, maybe I can do like that. No, like, let me, like that. Okay, yeah, like that looks good. Ну и вот Кришна вот таким образом не сидел и не создавал вид, вот так подправить, тут починить, тут побольше, тут поменьше. Нет, он так не делал. So because of that, these devotees say, like, we're not intelligent designers. Поэтому преданные говорят, что нет, мы не разумные дизайнеры. And there are some devotees that are in between these two. И есть промежуточные преданные между теми и другими. They say, well, the intelligent designers do have good arguments. So is there a way in which we can use those arguments without being labeled the Hindu creationists? И у разумных дизайнеров есть хорошие аргументы, поэтому мы их аргументами будем пользоваться, и вместо того, чтобы на нас ярлык вешали, что мы креационисты индуистские. Because then we'll be labeled immediately, and they will not want to hear anything that we have to say. Потому что как только на нас этот ярлык повешают, нас больше слушать не будут, ни слова то, что мы говорим. Next one. We want to have consciousness-based evolution models because they are a way to enter the dialogue in a friendly way, in the spirit to expand knowledge and not to just debunk theories. Как раз нам нужны теории, основанные на эволюции сознания. Они дадут нам возможность начать диалог дружелюбным образом, когда мы будем развивать знания, а не просто разбивать какие-то теории. But as I said, there are different approaches to evolution. Но я уже говорил, что существуют разные подходы к эволюции. Now, finally, there are some action items that we said we want to implement by the next workshop on evolution. Ну и вот существуют необходимые действия, которые мы должны совершить до следующего развития этой теории, этого вопроса эволюции. We want to investigate better the lines of evidence for evolution theory. В первую очередь исследовать тщательно линии доказательств теории эволюции. We also want to investigate better the current hypotheses
that explain the origin of life. Также мы должны тщательно исследовать текущую гипотезу, которая ставит целью определения происхождения жизни. And we want to look at what are those new theories that grant agency to the organism as a whole. Также исследовать новые теории, которые рассматривают организм как целое. So that we can create good arguments. И чтобы создать хорошие аргументы, So that we can identify gaps in the models that they have that we may be able to fill in with our philosophy. то есть надо понять, какие пробелы в их теориях есть, чтобы мы их могли заполнить своей философией. And we are going to be writing a report to the TOVP, giving a brief summary of these workshops. Ну и затем мы можем составить отчет для храма ведического планетария с кратким содержанием наших встреч. Speaking about investigating. И вот речь про исследование. We know the elephant died when he jumped off the roof. Мы знаем, что слон умер, когда спрыгнул с крыши. But as for the other guy, it's a mystery. Но в отношении другого парня это полная загадка. Here are some final thoughts. Вот последние его заключительные мысли здесь. As I've mentioned quite a few times, there's a plurality of views amongst all the different devotee scientists. То есть плюрализм взглядов существует среди преданных ученых. We should look and understand the different theories of abiogenesis. Мы должны искать и понимать разные теории абиогенеза. And then show these at the TOVP and present a metaphysical proposal. И затем мы должны представлять их в храме ведического планетария, наши метафизические предположения. At this moment, we're not able to really present at the TOVP a scientific proposal. То есть сейчас мы не можем храму ведического планетария дать каких-то научных предположений. According to the rigors of the scientific method. Которые бы соответствовали точности научного метода. What we can show is a metaphysical proposal. Но что мы можем показать, это метафизические предположения. And say what it would need in order to become a science, to be a science proposal. И мы можем сказать, что нам нужно для того, чтобы эти предположения стали научными. We see that the models are useful to show the importance and relevance of our philosophy. Мы можем сказать, что эти модели могут быть полезны, чтобы показать важность или актуальность нашей философии. And most important for me was to see that these sessions have helped our young scientist devotees to see how to apply the previous academic knowledge that they had to Krishna consciousness. И что самое главное для меня, что эти встречи помогли молодым ученым, преданным, увидеть возможность применения ранее полученного академического знания в сознании Кришны. We saw at these conferences devotee scientists becoming enlivened and say like, wow, now I know how to do some research for Krishna. Мы видели, когда преданные вдохновлялись. Вот теперь мы знаем, как использовать свои научные знания в сознании Кришны. And this was a picture of the devotees that got together for the evolution workshop in Gainesville in June and in Wales in July. Как раз здесь фотографии преданных, которые собирались в Гейнсвилле в июне, это первая фотография, и затем в июле в Wales. В Уэльсе в июле. Jai. Thank you very much. Спасибо вам большое. Yes, Mr. Ji. Вопросы задаем? Okay, although it's, yeah. Так как резюме почитать. То есть вот мы с 90-х годов как-то мы были уверены в том, что коли существует 8 миллионов 400 тысяч видов жизни, как таковых, да, то, безусловно, переход возможен только в рамках внутри вида, да, и невозможен в таком случае переход из вида в вид. То есть, насколько я поняла, на этот раз такой категоричности уже нет, да, в этом утверждении. So from the 90s, we were not sure if the spices could move from one spice to another between these triangles. So now this statement is not very strict. So you have two positions. Is it correct now? Yes, at this moment we don't know
at least there isn't anything in the in our philosophy that is saying that you cannot necessarily jump from one of those triangles to the other. По крайней мере, в нашей философии нет каких-то строгих утверждений, что вы не можете перепрыгнуть из одного треугольника в другой. I mean, first of all, how many triangles do you want to draw? Ну, в первую очередь, сколько треугольников вы хотите пройти? Do you want to draw like 14? Do you want to draw 8.4 million? То есть или 14, или 8 миллионов 400 And if you do the 8.4 million, you say the 400,000, right? Are humans. То есть из этих 8 миллионов 400 тысяч вы 400 тысяч человеческих форм хотите, да? Are you including there the Gandharvas, the Apsaras, the Vidyadharas, the Suras, Asuras? Like what are you including in those 400,000? То есть вы собираетесь включать в эти треугольники Ганхарвов, Апсар и тому подобное, или не будете включать их туда? Yeah. She would not like. Personally. Yeah. So that's why I don't try to. That's why there are different views. Some devotees say, there are specific triangles that you can't get past from, and some other devotees say like there is some variability here. Ну, то есть две точки зрения существуют сейчас. Что одни говорят, что вот треугольник и никуда ни вправо, ни влево от него не уйдешь, а кто-то говорит, ну какая-то вариабельность все равно существует. Like when Ganga married Shantanu. Когда Ганга вышла замуж за Шантану. Ganga was a demigoddess, right? Она была полубогиня. And Shantanu was a human. А Шантану был человек. And they had Bhishma. И у них появился Бишма. What is Bhishma? Бишма кто? Васу. Well, he was a Vasu. Он бывший Васу. But now, А сейчас as Bhishma, what is he? кто он? You know, I think that the Greeks had a certain name for that, like a hero or something. I don't know. The Greeks У had. греков, по-моему, такое было как раз описание, может быть, даже полубог. Do we have a different name? Like, so is he more of one? Is he more like the other? Did he like? То есть в большей степени он человек, или в большей степени он бог, или как вот? Yeah. So that's why it's a little difficult here to say. Поэтому немножко трудно здесь что-то утверждать. Yes, Mr. Thank you so much for the presentation. It was very useful for me because I'm teaching Shrimad-Bhagavatam as the Bhaktivedanta teacher. So it's quite informative and it gives some right perspectives how to teach and what to discuss with my students. But the question is, our acharyas would prefer philosophical approach to the theory of evolution. And now it seems like we are talking more about some mechanical approach and how to connect mechanical approach and the philosophical approach to the same theory. Yeah? What could be the reason why we shouldn't just be stick with philosophical approach? Why we should go down to or go into the details of mechanical approach? Why don't we just go along with metaphysical approach? That's it. So why would we need to go to mechanical approach, especially because there is no evidence and details in Shastras. We can prove our point of view anyway. Вопрос был в том, что... Или скажете? Да, давайте. спасибо большое за презентацию. И так далее. А вопрос вот в чем. Наши ачарьи, как сказал Мурули Гопал Прабху, были более философски настроены по отношению к теории эволюции. То есть их интересовал философский аспект теории эволюции. А сейчас мы больше говорим о механистическом аспекте, и мы пытаемся как бы сконнектить, соединить такой механистический подход с философским подходом. И это кажется, может быть, даже немного странным, потому что в шастрах мы никогда не найдем детали механистического подхода, мы никогда не сможем подтвердить наш механистический подход, что бы мы там ни говорили, шастрами вообще никак. Почему бы нам не остаться просто на вот этой волне философского подхода к теории эволюции и просто не говорить о механистических деталях? So that's a good question. Хороший вопрос. The thing is that when you're talking about evolution,
you're not just talking about metaphysics. Смысл ситуации такова, что когда вы говорите об эволюции, вы не только про метафизику говорите. Sometimes you go in that direction. Иногда вы двигаетесь в эту сторону. And we have to be able to have strong arguments in that. И нам на этом поле надо иметь хорошие аргументы, сильные. But science, as such, is goes into mechanisms. Но наука в целом двигается в сторону механистичности. That's how it works. Вот так это работает. So if you're going to be speaking to somebody, who is a scientist, and then you turn off to metaphysics, because that's the only thing you can talk about, you're going to lose them. И когда вы начнете разговор с ученым, и у вас будут аргументы только со стороны метафизики, потому что других аргументов вы не знаете, вы только про метафизику умеете разговаривать, то этого ученого вы, скорее всего, потеряете. Some may follow you in that direction. Кто-то за вами, может быть, в ту сторону пойдет. Some won't. Кто-то нет. They will stick with, we're talking science here. Они будут держаться того, что мы здесь научную беседу ведем. What we want to do is be able to handle both. Say like, okay, you want to do this? Let's do this. You want to do that? We do that. И что мы предлагаем, чтобы мы были способны и ту сторону, и другую сторону беседы вести. What is the language of science? И каков язык науки? It's models. Это модели. So Prabhupada told us that he said, I want you to talk to them in their language. И Прабхупада нам говорил, что я хочу, чтобы вы с ними разговаривали на их языке. Prabhupada gave us sort of like a philosophical framework to start working with. И как раз Прабхупада дал нам определенную философскую рамку, над которой надо поработать нам. But if we want to talk to the scientists, we have to learn their language. И если вы хотите разговаривать с учеными, вам нужно выучить их язык. And if we're going to teach, what we know to the people in general, И если вы хотите обучать людей, простых людей, who are not necessarily scientists, которые не обязательно ученые, but are thoughtful people, но они размышляющие люди, you want to be comparing apples with apples, вы не будете сравнивать яблоки с яблоками, not apples with oranges. и не будете сравнивать яблоки с апельсинами. So these would be some of the reasons why I would think that it's important to develop, mechanisms. Именно поэтому нам нужно развивать вот эту тему как раз механистичности. Yes, Prabhu. Я могу сказать дополнение, что здесь достаточно, скажем так, определенное число преданных, которые разочаровались, в том числе и в сознании Кришны со временем, из-за того, что здесь проповедь, она вот такого плана достаточно философского, что ли, то есть она порой немножко на примитивном уровне предлагает вот эти аргументы против науки, эволюции и так далее, и это пошатнуло их веру. И сам по себе вот этот вопрос, необходимость обращения к науке, это в том числе и помощь, собственно, самим преданным. I have a comment that I have an evidence of some number of devotees that were disappointed in our movement because this type of preaching very kind of primitive, only metaphysical. They did not have enough explanations, so they just delinked from our society because these explanations were not possible. Yes, Available. We've had a lot of that, both in evolution and in cosmology. Дело в том, что у нас такая ситуация и с эволюцией или и с космологией. Because they were feeling that you're not talking to me, I'm talking to you about apples and you're giving me oranges. Да, они как раз вот эту ситуацию и описывают, что я тебе про яблоки, а ты мне про апельсины. Do you actually have answers or not? А у тебя ответ это есть или нет? So, we can't judge devotees. То есть мы не можем судить преданных. But, as scientists, this is our job. Но наука это наша работа. We have to come up with these arguments, both from metaphysics and from science. Поэтому мы должны выходить с аргументами как со стороны метафизики, так со стороны науки.
so that they have satisfactory answers. Чтобы у них они получили удовлетворяющие их ответы. We may not have ultimate answers, Но у нас нет всеобъемлющих каких-то ответов. but we have to have at least satisfactory answers. Но, по крайней мере, удовлетворяющие, удовлетворительные ответы нам нужны. And that will keep devotees in our movement. И это сохранит преданных в нашем движении. That is one of the goals that we have as scientists. Это одна из целей, которые у нас есть, как у ученых. And if we don't do it, who will? А если не мы, то кто это будет делать? Дорогие преданные, давайте поблагодарим Мурули Гопала. И предложение такое, там уже остывает красавица, продолжить уже за обедом наше обсуждение.